Good evening. Warm welcome to everyone. Nice to see a full house. I can see some people still making their way over here. We have a very interesting presentation. The person giving the presentation, Mr. Dhritiman Mukherjee, who is a renowned photographer capturing nature in various forms of balance and sometimes not in balance. When I Googled him this morning, I found a photograph of a wild leopard in Rajasthan, an area in Rajasthan called Bera. And the leopard is sitting on a hilltop, and there are people around the leopard. And it really tells you that in certain cases, and he will talk more to it, man and the wild animal and the wild beast can coexist, and the separation between us and them is not as great. Thank you for coming here to talk to us about all of this nature, photography, and everything coming together. I yield the stage to you. Thank you. Good evening. Should I speak in English or Bengali? সবাই বাংলা হাফ না মিশিয়ে বলে আমারও শান্তি হবে আজ মানে বাংলায় বলতে পেরে সব জায়গাতে But you understand Bengali, right? Yeah. So, okay. So, I had a title. I mean, I gave a title. Generally, I don't give a title of my presentation and whatever you say. So, I try to take you to a conclusion. But I had a title. I don't know. I mean, how many of you have seen the title? It was Myth, Reality, and Purpose in Nature Photography. মানে আমার মাথায় এটা এসেছিল আমি জাস্ট একটা দিয়ে দিয়েছি খানিকটা বেশ ছিল বাট আই হ্যাভ সাম ডিসক্লেমার এটা আসছে না কেন The first disclaimer is that I am not an authority of anything actually. So I am a photographer. I am a nature photographer. I travel all over. So I bring experience and I love to share. And why I share, so that is the story. Why, how, and what. So that will be the story. So I just start with, can we put this light off? Most light. Most. As যত বেশি সম্ভব আর কি Okay, so this is a photograph of bull shark I took in Fiji, and this shark is considered as the most dangerous shark in the world. আচ্ছা আমার আজকের প্রেজেন্টেশনটা খুব লম্বা আমি একটু ফাস্ট বলবো বাট উই ক্যান ডিসকাস কোয়েশ্চেন্স আফটার দ্যাট একটু লম্বাই আছে আমি বললাম কলকাতায় হচ্ছে সময় নিয়ে হোক অসুবিধা নেই অনেক কিছু রয়েছে তো বুল শার্ক এটা কনসিডার করে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস শার্ক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দেন গ্রেট হোয়াইট যেটা আমরা জজ সিনেমায় দেখেছিলাম এই দুটোর মধ্যে কম্পিটিশন আছে যে ধরা হয় যে আইদার দিস ইজ বিকজ দিস শার্ক ইজ মাচ বিগার দ্যান বুল শার্ক এমনিতে এস্চুয়ারিতে মোহনাতে থাকে এরা কোল্ড ওয়াটার মোস্টলি কোল্ড ওয়াটার ডুয়েলার্স এই গ্রেট হোয়াইট but it's a big shark. Number 3 dangerous, this is tiger shark. This is considered as the third dangerous shark in the world. Oceanic white tip, এটা ফিজিতে ইজিপ্টে তোলা রেড সিতে so this is number 4, very skittish and surface feeder scavenger যা পায় তাই খায় এটাকে ধরা হয় 4th dangerous shark. লেমন শার্ক দেখতে খুব ডেঞ্জারাস বাট দে আর নট দ্যাট ডেঞ্জারাস এখানে একটা শার্কের ফটো মিসিং ওকে সামহাউ সো দিস ইজ হাউ আই টুক দ্য ফটোজ সো বুল শার্ক হ্যামারহেড দ্যাটস মি this is the bull, the dangerous one I was saying.
Now you can see how close I was with the shark. This is another experience with sperm whales. Sperm whales, they are big whales. These are from different places, Dominicas and Mauritius. তো স্পার্ম হোয়েলকে আমরা মবিডিক সিনেমা দেখে থাকবো, সেখানে স্পার্ম হোয়েলের গল্প ছিল, যেখানে দেখানো হয়েছিল না যে স্পার্ম হোয়েল প্রচণ্ড একটা ভয়ঙ্কর। They're social animal, they just like families, they communicate to each other with sound and all. এখানে তো মা বাচ্চা মেল সব একসাথেই রয়েছে। So here also you can see how close I was. So that was experience with the sperm whales. This is from Brazil. So I was trying to photograph anaconda, very fast flowing river, prochondo sroth, mane difficult to murky water. But finally I got a big female anaconda which was 17-18 feet long, and so it came and it was licking my camera. So it was just licking, so that time I took this photo. Then this is my experience with the crocodile. So these are all my experience with so-called dangerous animals, and এতে মনে হয় না যে যে আমি প্রচণ্ড সাহসী মনে হয় কিনা? Yeah, দুঃসাহসী. That is the myth. So what I talked about. So আমাদের মাথায় ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি সম্পর্কে যেটা ধারণাটা বসে আছে যে চারিদিক থেকে খুব ডেঞ্জারাস অ্যানিমেল আসবে, আমি তার মধ্যে ছবি তুলবো, এই তারা করছে, ওই আমার পিছনে ভাগছে। বাট এইটা হচ্ছে একটা সেলেবল ন্যারেটিভ যেটা আমরা ক্রিয়েট করেছি ওভার দ্য ইয়ার্স সো দ্যাট উই ক্যান সেল স্টোরিজ। বাট দ্য অ্যাকচুয়াল রিজন ইজ they are absolutely cool. I mean, why I could approach them? Because they allowed me. And I am not brave. আমি প্রচণ্ড ভীতু লোক। আমি যেতে পেরেছি the certain reason because I know them, I studied them, and in certain situations they are actually, we created a bad name, like in Moby Dick we created a bad name of this sperm whale, okay, we created bad name of anaconda in this movie called Anaconda. অনেকেই দেখে থাকবে Anaconda. We Jaws, in Jaws we created a bad name for the sharks. So basically we made them a villain to become a hero. মানে যদি এরকম হয় না যে আমি যদি বলি যে কুমিরটা খুব ডেঞ্জারাস ছিল আর আমি তার সামনে গিয়ে ছবি তুলছি, সো আই টুক দ্য হেল্প অফ দিস ইমেজ টু মেক মাইসেলফ আ হিরো টু দ্য পিপল, বাট রাইট ন্যারেটিভ ইজ নট লাইক দ্যাট। তো আমাদের মিথটাই হচ্ছে যে এরকম যে আমরা এই ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডকে সামহাউ
ভিলেন বানিয়ে একটা সেলিব্রিটি তৈরি করে। নট অনলি দ্যাট, তো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পলস অফ মাই earlier days photo, so where elephant is charging me. So elephant is charging me sometimes, so we used to get claps for that. Are ki chobi ar ki je eta elephant dhawa koreche. So this is a message about the photographer. It says the photographer, who is me actually, that he's a bad guy who actually has broken the private space of the elephant, and it is charging because it is got this photo is more talking about the photographers than the elephant. So this image actually is not a good storytelling image for myself. যখন আমি এটা নিয়েছিলাম তখন আমার মনে হতো আচ্ছা এটা বুঝি দারুণ ব্যাপার, ওই যে ন্যারেটিভ, পুরনো ন্যারেটিভ। পরে রিয়ালাইজ করলাম দিস ইজ নট গুড থিং। একটা এলিফেন্ট আমাকে চার্জ করছে মানে আমি তার প্রাইভেট স্পেসে ঢুকেছি, হুইচ ইজ নট দ্য রাইট থিং। তো নাও ইট ইজ আ ব্যাড এক্সাম্পল অফ আ ব্যাড ইমেজ। তো ইফ উই ক্ল্যাপ ইট, দেন উই ক্ল্যাপ আর রং ন্যারেটিভ। সো উই শুড নট ডু দ্যাট। সো দিস আর দ্য মিথস অ্যাবাউট ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি, যেখানে আমরা এটা করি, যেমন এই যে ক্রোকোডাইল মুভিতে আমরা বানিয়েছি জজ। সো দিস ইউ সি দ্য ইমেজ, the propaganda we created. And so ultimately in films, in reality, what we are doing, we are just making things a villain just to become a hero, which is not the right thing. And there is nothing called man versus wild. ওইটাই আমরা নিজেদেরকে মনে করি যে আমরা খুব একটা স্পেশাল স্পিসিস, আমরা সেপারেটেড ফ্রম নেচার আলাদা, মানুষ আলাদা, বাট উই আর পার্ট অফ দ্য ইকোসিস্টেম। বাট দ্য ট্রুথ ইজ, if we are not on this earth, the earth will be absolutely fine. But other animals, if they are not there, we will not be fine. We are more dependent on them. So again, this is another narrative, that man versus a sellable narrative, যেখানে এটা সেল করা সুবিধা। Not only that, so these are the examples of like how we made this animal villain. Also in reality, in real life also, we make situation of villain. আমি আমার ছবি তোলার ক্ষেত্রে এক্সাম্পল দিচ্ছি, বাট দিস ইজ ট্রু ফর এভরি ফিল্ড উই ওয়ার্ক। আই মিন নেচারে যত জায়গা আছে আমি সেটা আসছি। বাট অ্যাজ আই সেড দ্যাট আমাদের ধারণা যে শার্ক যে প্রচণ্ড একটা ডেঞ্জারাস অ্যানিমাল। সো হাউ মেনি পিপল আর কিল্ড বাই শার্ক এভরি ইয়ার? ইট ইজ লেস দ্যান 15 অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। কলকাতাতে একদিনে 15 জনের বেশি রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। সারা পৃথিবীতে 15 জন লোক শার্ক অ্যাটাকে মারা যায় না, তার থেকে কম। তার মধ্যেও প্রোভোকড, আনপ্রোভোকড। অ্যান্ড হাউ মেনি শার্ক উই কিল আ ইয়ার? 100 million শার্ক উই কিল। অ্যান্ড দিস ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল। সো উই ডু লাইন ফিশিং অ্যান্ড লট অফ আদার অ্যাক্টিভিটিস, যেখানে আমরা প্রত্যেক বছর 10 কোটি শার্ক আমরা মারি, শার্ক 15টা লোক মারে। নাও ইটস এ ভেরি ক্লিয়ার ম্যাথামেটিক্স, হু আর মোর ডেঞ্জারাস, শার্ক অর আস? As I said, the situation, আমরা কিভাবে সিচুয়েশনকে ইউজ করি। So this is from my cave expedition. So I went for some, this is from Meghalaya. In India, caves are unexplored. It's a different ecosystem. It has its own life. So I went for a vertical cave, which was like a 500 feet vertical down. And so now I can tell a story like it was super difficult. মানে আমি যখন যাচ্ছি আমার মানে উঠতে নামতে প্রচণ্ড কষ্ট, ভীষণ স্লিপারি, সাফোকেশন, অক্সিজেন নেই। So I can tell a number of stories to magnify the odds. কত ডিফিকাল্টিজ আমাকে এখানে ফেস করতে হয়েছে। Even I dove alone inside the cave. আমার সাথে কেউ ছিল না, আমি একাই
দিস ইজ অ্যানাদার কেভ ইন ভেঙ্গুরলা। এটা ওটার থেকে অনেক ছোটো কেভ, ভীষণ ময়েস্ট। এইখানে এত অক্সিজেনের কম মানে অভাব ছিল যে আমি সেখানে যাওয়ার পরে নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না, বারবার বাইরে আসছিলাম। In one situation, I was trying to photograph one. I mean, it's a very suffocative and difficult situation. যেখানে একটা টার্টেলের ফটোগ্রাফ নেওয়ার সময় যেহেতু টার্টেলটা মুখটা বের করছিল না, আমি অনেকক্ষণ ওয়েট করছিলাম, শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। ফাইনালি আমাকে হসপিটাল যেতে হয়, মানে লাং ইনফেকশন হয়ে যায়। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য স্টোরি। দ্যাট ওয়াজ the earlier Meghalaya caves were much longer caves, 27 kilometers long, some cave were like 2-3 kilometers long. This cave was only 150 meters long. তাতে সেই সমস্যা হচ্ছিল, but that is not the story. Sometimes we climb in ice for something, and this is in Narkondam, যেখানে এই গাছে আমাকে ক্লাইম্ব করে ওখানে থাকতে হতো to photograph Narkondam hornbill, which is a very rare hornbill only found in Narkondam Island in Andaman. In Sundarban, so I dive in Sundarban. So I mean, tiger is there, crocodile is there, but I still dove there. You can see the tiger pugmark. So I photographed while I mean underwater, যখন জলে বাঘ নেমে ক্রস করে. So I photographed crocodiles also from very close, walking and all. But again, so that what I was saying, যে আমি যে যখন এই সিচুয়েশনটা প্রেজেন্ট করছি, দুরকম উপায় আছে। একটা হচ্ছে যে আমি বলতে পারি যে ওই কেভ ভয়ঙ্কর ডিফিকাল্ট, স্লিপারি, মানে আমার প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছিল, এরকম কাজ করা অসম্ভব, বা এইখানে একটা ভয়ঙ্কর বাঘ থাকে, কুমির থাকে, সেখানে আমি জলের মধ্যে নেমে গেলাম, নেমে গিয়ে ডাইভ করতে শুরু করে দিলাম, আমাকে আইস ক্লাইম্ব করতে হচ্ছে, সেখানে -28 ভয়ঙ্কর ঠান্ডা। সো দিস ইজ লাইক আই এম গ্লোরিফাইং দ্য সিচুয়েশন টু এগেন to make myself a hero. So these are the situation we glorify, and that is not only for the my photography sense, in everywhere. I mean, like someone is in education or work or wherever. So we glorify just to, that is a comparing positioning, so that we will be looking better. So that is the goal. So that I want to come out of that narrative and also love to share the views to the rest of the world. Ki er ashol goalta kintu the beauty, why I was in the cave, because it is unseen world, it is unexplored, we don't know. I mean, the fun actually the joy comes from the knowledge. So when I'm exploring the cave, I am getting new knowledge. Every time I get something new to know. So that is the more important information than how much difficulties I faced. That's a part of the story, it's fine, it's not important. I got to see this world biggest blind fish in that Umlada cave, the vertical cave. I went for this. That so this is the biggest blind fish. কেভের মধ্যে ফিশ ব্লাইন্ড হয় কারণ কেভে যেহেতু লাইট থাকে না, সেহেতু মাছেদের মানে কোনো এটা ট্রগ্লোমেটিক ফনা বলে, যাদের লাইটের জন্য চোখের দরকারই নেই, বিকজ দের ইজ নো লাইট, দে ডোন্ট নিড আইজ। তো মিলিয়ন্স অফ ইভলিউশনে ওদের চোখ আর থাকে না আর কি। তো দিস আর ব্লাইন্ড ফিশ, অ্যান্ড they are discovered in 2019 from Meghalaya, the biggest cave fish. আর বিগেস্ট কারণ এটা খুব বড় না, কিন্তু 1-1.5 ফুট। বাট এর আগে যে বিগেস্ট কেভ ফিশ ছিল সেটা 5-6 ইঞ্চি ছিল। কেন এটা 1.5 ফুট মাছি এত বড় কেন? তার কারণ কেভে যেহেতু এনার্জি ফ্লো নেই, ওখানে ফটোসিনথেসিস হয় না, তো এনার্জি ফ্লো লেস। সো এভরি লিভিং বিং আর স্মল, দে ডোন্ট গ্রো। এই মাছটা একটা অস্বাভাবিকভাবে বড়, তারও কারণ আছে। তো এটা ফিল্ম, ইউ ক্যান চেক দ্য ফিল্ম ইন ইউটিউব। সো উই ডিড আ ফিল্ম অন দ্যাট। কারণ ওটা একটা রিভারের মধ্যে কেভ, যেখানে প্রচুর জল ঢোকে, তার মধ্যে ডেব্রিজ আসে, প্রচুর নিউট্রিশনের ইনফ্লো আছে, যে কারণে এই সার্টেন এনভায়রনমেন্টে দে বিকাম বিগার। So I got to see this. This is much more important than what difficulties I face. So I am blessed that I witnessed all these things. This is that turtle. যার জন্য আমার শ্বাসকষ্ট হয়েছিল, আমাকে হসপিটাল যেতে হয়েছিল। দিস ইজ নট দ্য স্টোরি। সো আমি হসপিটাল গেছিলাম, দ্যাট মিনস আই ওয়াজ নট প্রিপেয়ার্ড। I need to know. I should come or go with certain preparation so that I don't need to face it. So I cannot glorify my mistake actually, that I face all these things. My point is, we need to identify the beauty and the joy and the knowledge of all this journey, not the glorifying part where that big I becomes more prominent than the natural history. So in Sundarban also, so I got to see this Gobi in these new metaphors. So in Sundarban, it's a beautiful
we got a chance to see this symbiotic relationship, the mangroves. They are amazing. They have adaptation. They survive in saline water. They can breathe in the water. These are still truth. So during high tide, যখন জল ভরে যায় সেই সময় এগুলো জলের নিচে থাকে, তখন মাছ এখানে মানে লো টাইডের সময় এটা কিন্তু আবার জলটা নেমে যাবে, তাই না? তখন কিন্তু মাছ থাকবে না। তো ইটস লাইক আ ফরেস্ট ইজ ব্রিদিং, দ্য water goes up down, and in between there is a story always going on. So this is the beauty of this Sundarban, which I got to see. আমি যেখানে ডাইভ করছিলাম সেখানে এই যে জেলিফিশ, যেটা জেনারেলি সমুদ্রে দেখা যায়, সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম ইন সুন্দরবন দে কাম ডিউরিং মার্চ, যখন জল একটু গরম হয়ে যায় না, হট টেম্পারেচারে এরা সুন্দরবনে হিউজ নাম্বারে ঢোকে। সো আই গট দ্যাট চান্স। তো আমার কাছে স্টোরি এইটা নয় যে কতটা রিস্কের মধ্যে আমি ওখানে সুন্দরবনে জলে নেমেছিলাম। স্টোরি হচ্ছে আই স আ বিউটিফুল জেলিফিশ ইন সুন্দরবন। সো উই হ্যাভ টু নো what is the actual story in our life. This is from Ladakh, where I was working in frozen Zanskar, and this is Indus, during winter, when again আমরা অনেক সময় বলি না ভীষণ কোল্ড, আরে কোল্ড জামা কাপড় পরলেই কোল্ড কমে যায়, মানে উই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ফর দ্যাট। ইট ইজ নট দ্যাট কে কতটা কষ্ট, মানে এটা করার জন্য বেসিক্যালি আই নিড টু বি প্রিপেয়ার, দ্যাটস ইট। তো এইখানে what I was doing, the question was, I mean, what triggered me to be there in the water, কি এখানে এই সময় লাইফের কি অবস্থা, যখন সমস্ত নদী জমে যায় মাছগুলো কি করছে। তো আই গট, you can see the temperature also, the -25, মোবাইলে দেখা যাচ্ছে যেটা আর কি, এটা জমা নদীর উপরে, এটা হচ্ছে নদীর নিচটা, সেই জায়গাটা কেমন, কি অবস্থা, এবং মাছ কি করছে। আই গট টু সি দিস বেবি ট্রাউটস আন্ডার দ্য ফ্রোজেন রিভার। So I got a chance to see this. So this was the answer to my questions, that what is happening there during this difficult weather and situation. So so that triggered, and I was happy to see this. Now the question is, আমি এতক্ষণ যে পার্টগুলো দেখাচ্ছিলাম সেটার মেন পয়েন্ট অফ ভিউ এটা ছিল যে হাউ উই মেক animal a villain, a situation a villain, just to become a hero. So that is the narrative, that is the myth. We actually, আমরা যেটাকে ছড়িয়েছি, যেটাকে আমরা প্রোপাগান্ডা করেছি আর কি। বাট নাও উই হ্যাভ টু কাম আউট অফ দিস। ইট ইজ দ্য মোর জয় কামস ফ্রম দ্য নলেজ। আমরা যখন ফিল্ডে যাই প্রত্যেক দিন নতুন কিছু শিখি, নতুন কিছু জানি, অ্যান্ড দ্যাট কিপস আস রানিং, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল পার্ট অফ দিস লাইফ। নাও বাট আই ওয়ান্ট টু এক্সপ্লেন দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আমি কেন করি বা কী করি। তো আমি যখন প্রথম ফটোগ্রাফি শুরু করেছিলাম, যেরকম সবারই মনে হয় যে একটা ফটোগ্রাফারের লাইফ দুর্দান্ত, আই হ্যাড দ্যাট আইডিয়া সেম। সো লাইক আ গ্রেট লাইফ আই হ্যাড। সো দিস ইজ ফ্রম রান অফ কচ। আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল দ্যাট দ্য ড্রিম লাইফ উই অলওয়েজ এক্সপেক্ট দ্যাট কীরকম হবে সেটা। সো আই ওয়াজ ওয়ার্কিং ইন কচ দ্যাট টাইম, very interior part of Kutch, long back. This photo is from long back. So this is the life we love to have. Just an example, this is from Mexico. যে কোনটার জন্য যখন আমি এসেছিলাম তখন রিজনটা কি ছিল,
সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ইনিশিয়াল, মানে যে লাইফটাকে মনে হতো না ড্রিমে, হ্যাঁ এটা আমি করতে চাই, তো আই জাস্ট পুট সাম গ্লিমস লাইফটা কেমন আর কি, যেটার জন্য ইনিশিয়ালি আই কেম, যে মনে হচ্ছে না একটা দারুণ লাইফ পাওয়া যাবে বা সবাই যেই জন্য আসতে যায়, বাট ইট ইভলভ, দ্য পারপাস অ্যাকচুয়ালি কেম লেটার। এমন নয়, এখন আমি যেমন বলি যে ওয়েন আই টক অ্যাবাউট লাইক মাই what I do, so I say that I'm a conservation photographer, nature, wildlife and conservation photographer, but in the beginning it was not like that. So I came for that life. Later it evolved, so I got a purpose. So how it happens is like, okay, I am having fun, I am enjoying, also I can contribute with that, so it is not only my thing, also I can contribute. And then I mean there will be some purpose and there will be some impact, and it can be even better. তো এটা কিন্তু স্লোলি ইভলভ করে হয়েছে, এবং সেটা মানে জাস্ট টু গিভ ইউ সাম এক্সাম্পল, আমি এটা মানে ভিজুয়াল কমিউনিকেশন কেমনভাবে কাজ করে অ্যাকচুয়ালি, ওয়াই ভিজুয়াল কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ফটো ভিডিও, একটা বড় ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট খুব খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে ইট ডাজেন্ট নিড আ ল্যাঙ্গুয়েজ। Anywhere in the world, a photo can communicate with anyone. So this is a huge strength, and it takes no time. If we write some caption, it will take like few seconds, few minutes, or hours. But one photo is like a glimpse, we can understand what is happening. So that's the easiest part, that can connect people easily. So first thing, so my goal becomes to connect people with the natural world. Now how it connects, I mean how it works actually. কি হয়, আমি যদি এখন যদি আপনাদেরকে বলি যে থিঙ্ক অ্যাবাউট টাইগার, যে টাইগাররা সব প্রবলেমে আছে, আমাদের সেভ করতে, ইউ ফিল সামথিং, ইয়েস অর নো? ওয়াই? বিকজ ইউ নো অ্যাবাউট টাইগার। মানে এখন যদি আমি জয়দাকে বলি যে তুমি পার্শ্বদাকে একটু হেল্প করো, ইউ উইল ডু ইট বিকজ ইউ নো হিম, বিকজ ইফ আই টেল ইউ সাম র্যান্ডাম পিপল ইউ ডু সামথিং ফর হিম, ইউ হু ইজ দ্যাট, আই মিন দ্যার ইজ নো রিলেশন, না? সো ফার্স্ট থিং, আমরা যেটা মনে করি যে আমাদের সাথে নেচারের একটা বিরাট সম্পর্ক, যে অ্যাকচুয়ালি নেই। উই আর ভেরি little number of people who are actually connected with nature, and that is why our action is always against it, and nature is nothing, it is our home where we live. So it is very important to to be connected with that. Now tiger, you can think about tiger. If I ask you that think about narpa is in problem, what do you feel? Anybody? narpa is in problem, ki mone hocche? Nothing. It's a word. It's a sound. Narpa is a sound because we have no relation with this word, because we don't know. So now I am telling you what is narpa. So narpa is a freshwater seal from Lake Baikal. That is the only freshwater seal found in Lake Baikal. So this is Lake Baikal. This is in winter when the entire lake is frozen, 1 meter thick ice, and these are adult seal. They are very shy, very difficult to approach because seal hunting happens there. So Russians during, over the years they hunt these seals. So dur theke dekhle ora paliye chole jay. So it is very, now I wanted to dive with the seals. Now it is very difficult to dive with the adult seal. I found a baby seal, jar boyesh chilo 1-1.5 মাস। এর কাছে তখনও ইনফরমেশন ছিল না যে আমরা সবচেয়ে খতরনাক স্পিসিস অন আর্থ। So that's why it allowed. So now এই বেবি নারপা সিল এটা হচ্ছে ডেন, এখান দিয়ে লেকের মধ্যে প্রবেশ করে, অ্যান্ড এইভাবে মানে জলে যায়, এবং মনে রাখতে হবে দেয়ার সিল, দেয়ার ম্যামাল, দে নিড টু ব্রিথ। অ্যান্ড আমরা ওর একটু 20 মিটার দূরে আমরা একটা হোল বানাই, ওই বরফটা কেটে 1 মিটার, যে 3 ফুট আইসের একদম শক্ত বরফের ওই যে পিসগুলো রাখা আছে, দ্যাটস মি। অ্যান্ড মানে নিচ থেকে মানে আমি ও দিক দিয়ে ঢুকছি, আমি পাশ দিয়ে ঢুকছি আর কি, তারপরে আই ক্যান সি দিস। নাও হোয়াট ইউ আর সিইং ইজ আ আইস রুফ, লাইক দিস ইজ আইস রুফ। অ্যান্ড হোয়াট আর দিস ব্ল্যাক থিংস? এই কালো কালোগুলো কি? ওগুলো হচ্ছে বাবলস কামিং ফ্রম মাই সিলিন্ডার। মানে আমি যে নিঃশ্বাস ছাড়ছি না, বাবলস বেরোচ্ছে, তো সেটা গিয়ে আইস রুফে গিয়ে আটকে যাচ্ছে। নাও so many things to learn. Now I can see a seal under frozen Lake Baikal, বাইরে -17-18 টেম্পারেচার, এইখানে ভেতরে জলের নিচে 0 বিকজ ইটস ফ্রেশ ওয়াটার। সো দে নিড টু গো আউট ফর ব্রিদিং, বাট উইদিন 5 minutes they learned that there is available air which actually that bubbles. তো 5-10 মিনিটের মতো বুঝে গেল, আরে এখানে তো হাওয়া অ্যাভেলেবেল আছে। তো so it was not going out, it was breathing from
that stuffed bubble. So this is something we learned from there, that they always young means hungry mind, hungry for knowledge. So these are young, so they learned first, and it was breathing from this. Now we have some kind of idea about NARPA. So we have a little bit of relation with NARPA now. আমরা জানি একটা সিল আছে ওখানে, তাদের বাচ্চাটাকে বেশ কিউট দেখতে, তো অ্যাটলিস্ট কিউট বলে আমি ওকে মারতে চাইবো না। মানে সবসময় কি হয় যে when we act, it is not only the ecological reason. Ecological reason means that the simple thing, if they survive, we will survive. But it is very difficult to make people understand. Why? Because the impact comes later. It's like when we put our finger in fire, we take out our finger because we feel the heat. Now imagine we put the finger and we don't feel the heat. Now we are keeping it. It is burning, but because we are not feeling it, it is burning. So the impact of nature is just like that. So when we cut a tree, the impact will come 10 years after. So now it is very difficult to narrate this thing to the people. তো লোকের মনে হয় না যে পলিউশন কী হবে, কিছুই হবে না, আরে ও বলে আর কি, মানে এরকম হয় না অ্যাকচুয়ালি। তো এটা হচ্ছে যে হয় না, নলেজ দুরকম হয়, একটা হচ্ছে আমরা জানি, আর একটা হচ্ছে আমরা সেখানে পৌঁছাই, উই অ্যারাইভ টু দ্য নলেজ। সো ওয়েন উই অ্যারাইভ, ইট ইজ মোর পাওয়ারফুল। But like we know the sun temperature is 2 crore degrees Celsius outside, but we don't realize what is actually it is. It is an information and we can't really process it. তো সেরকমই এর যে ইম্প্যাক্ট যেহেতু অনেক পরে আসে, সেহেতু আমরা এটাকে খুব একটা পাত্তা দিই না, যে কারণে আমি যারা পাত্তা দেয় সেই সংখ্যাটা খুব কম, তাদের জন্য আমি ইকোলজিক্যাল রিজন বলবো। সো নাও অ্যাজ আ ভিজুয়াল কমিউনিকেটর, হোয়াট ইজ আওয়ার গোল? টু কমিউনিকেট টু দ্য পিপল who can be connected scientifically is fine. Ecologically আমি বলতে পারি দেখো ইকোলজিক্যালিটি ইম্পর্টেন্ট, সো পিপল বিকাম সিরিয়াস অ্যাবাউট ইট। Otherwise we can make people connected with the emotional reason, just like some cute photographs or cute something, and it happens like this. আগে এই কানেকশনটা হবে, কানেকশনটা কেমন হবে? কানেকশনটা ইমোশনাল, সাইন্টিফিক অর হোয়াট এভার, অ্যাওয়ারনেস, মানে কানেকশন হলে অ্যাওয়ারনেস আসবে, অ্যাওয়ারনেসের সঙ্গে যখন রেসপন্সিবিলিটি অ্যাড হয়, ইট বিকামস কনসিয়াসনেস। সো আলটিমেট গোল ইজ টু ক্রিয়েট আ কনসিয়াস সিটিজেন, so who can actually understand, who can react, who can act accordingly, who can feel sensitive about all this, the life forms who are living around us and we are entirely dependent on it, we are part of it. সেই জায়গাটায় পৌঁছানোর জন্য ভিজুয়াল কমিউনিকেশন হয়েছে বলা একটা হচ্ছে, আমি যদি যারা বোঝে তাদের বোঝাতে পারলাম, বাকিদের জন্য উই ট্রাই ইমোশনাল লাইক দিস, ইটস এ প্যালাস ক্যাট উইথ এ বেবি। যখন আমরা এটাকে দেখি বললাম আচ্ছা কি সুন্দর দেখো বাচ্চাটা, ঠিক আছে একে মারবো না, বা এরা ভালো থাকুক, যখন দিস ইজ কাইন্ড অফ ইমোশনাল কানেকশন we can make koalas with a baby. This is a frog in Karnataka. It's a freshwater mangrove. Mangrove নয়, this is not mangrove, this is Myristica swamp. দেখতে ম্যানগ্রোভের মতো. This is a dancing frog. But in this ambience it looks nice. We hate frogs. We hate spiders. We hate crabs. All this we tell them creepy. But our duty is to make it, to create some visual so that we start loving them. So that is more important. So some photos which have kind of little bit of impact, that connects people differently. This is a cormorant trying to hunt some fish in Mexico underwater, one otter trying to have fish. So these are easy image to connect people easily, because this has some different kind of action and emotional thing, so that like this gharial, this is a male gharial, আর এখানে যে বাচ্চাগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো কিন্তু অনেকগুলো ফিমেলের, 7-8টা ফিমেলের। সো one male actually maintains 7-8 females, and they guard actually the babies for few months after hatching. তো এটা চম্বল রিভারের ছবি ইউপিতে। সো দিস ইজ নাইস না, babies around a father. So these photos, so again a male gharial, so I try to take a underwater photo. Elephant hearts in Corbett, and you can see a roller. So it's a small bird, but it is taking the attention of the elephants and us also. So this kind of photos which actually connects easily. These are brown bears in Katamai National Park in Alaska. They hunt salmon from this falls. It's a beautiful place, and this is from Sundarban. The tiger is from Sundarban. This I say the dancing with a whale.
It is an upside down image actually. So that is the water surface. So this guy, you can see that guy was, that was not me. So I was taking the photo. My head was also down. So this scene I was seeing, so I am showing that. আমি তো উল্টো দেখছিলাম, সেই উল্টোটাই দেখাচ্ছি আর কি, কারণ আমারও মাথাটা উল্টো ছিল আর কি। আমি জলের মধ্যে ঢুকছিলাম আর কি। অ্যাকচুয়ালি আকাশটা নিচের দিকে, এটা জলের ভেতরের দিক। This is a humpback whale in Reunion Island. Flamingos from Kutch. So these are photos which actually easily can connect cheetah. Very, these are popular topic. Like, I don't love to take this photo. I took this photo, but I don't love to. Means, ঠিক আছে, আমাকে এটা বিরাট excited করে না, because we know all these things. It is known, because it is, our goal is to bring those issues which are not told, which are, unattended, which are, this is a leopard cat in Sundarbans. You can see the adaptation, how they can run over some pneumatophores, sharp pneumatophores. This is beautiful behavior of this cat, tiger. It's a common thing. I mean, it's very easy to connect. Then, so that was like the photos which actually connect people with, action and emotion and other things. That is one part. Then this is a scientific, how photos help in finding scientific information. এটা গুজরাটের একটা জায়গার ছবি, কচ্ছে, যেখানে আমি অ্যাকচুয়ালি ফক্সের ছবি তুলছিলাম, ডেজার্ট ফক্স। তো আই ইউজ টু সিট দেয়ার ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ডেন, ওখানে আমার একটা ক্যামেরাও লাগানো ছিল। আর পাশে এটা হচ্ছে হুপো লার্ক, যে কিনা গ্রাউন্ড ডুয়েলিং বার্ড। তারা এখানে এই বাসা বানায়, এবং এখানে আমি অনেকবার দেখেছি যে এরা নভেম্বরেও বাসা বানাচ্ছে, মার্চেও বানাচ্ছে, জানুয়ারিতেও বানাচ্ছে। তাহলে কেন, ওয়াই দে আর মেকিং 2-3 times? তো উত্তরটা পাওয়া গেল যখন আমি আমার ক্যামেরা ট্র্যাপের ছবিতে দেখলাম যে ওই ফক্সের ডেনে লাগিয়েছিলাম, ওই মাদার ফক্সটা ওই বাচ্চাটাকে এনে খাওয়াচ্ছে কিন্তু। তো যখনই এই বাচ্চা, ওরা নেস্ট থেকে যদি বাচ্চা কখনো লিফটিং হয়ে যায়, সো দে এগেন মেক আ নেস্ট। তো মাল্টিপল টাইমস। তো এই ছবি থেকে যেটা জানা যাচ্ছে যে অনেকগুলো ইনফরমেশন, যে কেন ওরা 2-3 বার বাসা বানায়, এদের খাওয়ার কি। তার মানে এরা ওই হুপোলার্কের বাচ্চা খায়। হুপোলার্ক ইজ নট আ ভেরি কমন বাট ইটস আ ভেরি রেয়ার বাট। দে মাইগ্রেট ডিউরিং উইন্টার টু ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া. So that photo gives lots of information. So these are like a scientific information. So recently I found these are golden gecko eggs, lizard. Golden gecko is a lizard from Eastern Ghat, endemic. Endemic means they are only found in Eastern Ghat, nowhere else in the world, not in India. So this is a lycodon snake. So they eat these eggs. They eat this. So this is a very new information. When I took the photograph, then I got to know. So this is a scientific information I get. Sundarban tiger. So this is another very interesting thing I saw. We all saw Sundarban tiger is crossing canals. But this tiger is using the current as it is like a commute. দেখা যাচ্ছে না যে এটা অনেক ভেতরের ন্যারো ক্যানেল, যেখানে জোয়ারের জলের ফোর্সকে ও ইউজ করছে এক জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় যাওয়ার জন্য। সো দিস ইজ কাইন্ড অফ আ নিউ ইনফরমেশন আই গট। সো দে অলসো ইউজ দ্য কারেন্ট ফর ট্রাভেলিং। সো you can see, so it is actually moving with the current. So that is the new information we got. We got like this, we can't imagine, so one spider can catch a lizard and eating over it. So we found this in close to Vizag. So this kind of new information we get. This is one of my I feel like very interesting photo, because how Himalaya is important in our life. So it has greater Himalayas. In one photo you can see the greater Himalaya behind, then Panjal, then Dholadhar, then Shivalik, and all these rivers which are coming from Himalaya, they are actually feeding the entire country. I mean, at least half of the countries, if we consider the northern part, also they are guarding this cold wind and all. So this photo can communicate about the story. This newly 15-20 years back, we discovered this frog species called Nyctibacterus grandis. It lives inside কফি প্ল্যান্টেশনের মধ্যে না, স্ট্রিমের মধ্যে এরা থাকে আর কি। আর এই ডিম দিয়েছে না, ডিমগুলোকে পাহারা দেয়। তো মানে এইটা পাওয়ার পরে জানা যায় যে এই সময় এরা অনেক অ্যাগ্রেসিভও থাকে, এখানে আঙুল দিলে না কামড়াতে আসে। আমি যে কেভের দেখাচ্ছিলাম না, cave not only the blind fish, we found this Pope speed viper, which is a land reptile and rare. And I got this snake deep inside a cave, like 500 ফুট নিচে, অনেক ভেতরে। তো কোয়েশ্চেন ইজ, কোথা থেকে আসলো, কেন আসলো, কি করছে এখানে? সো দিজ আর লাইক আ সাইন্টিফিক ট্রিগারিং
সিচুয়েশন যে যে আমরা, এবং এটা বসে আছে, ওখানে অনেক ফসিলও দেখা যাচ্ছে এই পাথরে, ওখানে এইসব এই জায়গায় কেউ যায়নি ফার্স্ট, মানে একদম আনএক্সপ্লোর্ড এরিয়াস, উই ফাউন্ড অল দিস, নট ইভেন দিস স্নেক। দেন we got this new species of frog. It is called it's a genus of leptobrachium. Species জানা নেই কারণ এখনো ডেসক্রাইব হয়নি, নিউ স্পিসিস উই গট দেয়ার অ্যাকচুয়ালি। সো দ্যাট ইজ গ্রেট থিং, আই মিন while working we are getting all these things. So emotional connection, scientific connection, and these are the issues around the which are we call this negative issues, like we have to know all these things, which যেমন হান্টিং, প্রচুর নর্থ ইস্টে হান্টিং, দি ইস্যুস অফ ডগস, যেটা আমি কাউকে বলছিলাম যে এখন দিস ফ্রি রেঞ্জিং ডগস আর হিউজ প্রবলেম ফর ওয়াইল্ড লাইফ অল ওভার ইন্ডিয়া। দে আর অ্যাকচুয়ালি হান্টিং ওয়াইল্ড অ্যানিমেল, দে আর কিলিং ওয়াইল্ড অ্যানিমেল। ব্রাউন বেয়ারকে অবধি, এটা ব্রাউন বেয়ার যারা কিনা শক্তিশালী তাদেরকেও একদম পুরো কোণঠাসা করে দিয়েছে। এটা ভিতরকণিকাতে ইট ইজ চার্জিং আ মনিটর লিজার্ড, অ্যান্ড মনিটর লিজার্ড ইজ ট্রাইং টু ডিসপ্লে টু protect. So these are issues around, like we feed wild animal, which is a bad thing. We should not feed a wild animal. They can, they should actually, collect their own food. আমরা যদি খাইয়ে দিই পুরো বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো এটা লাদাখের ছবি, যেখানে মারমটকে বিস্কুট খাওয়ানো হয়। So if we bring these issues, then authority can take a decision that how we can stop it, how we can create awareness, and people will stop doing this logging and স্যান্ড মাইনিং। দিস ইজ ইন গঙ্গা, কাটোয়ার কাছে জায়গা, যেখানে অটার নেস্ট করে, সেখানে লোকে এইভাবে বালি নিয়ে যাচ্ছে। তো উই হ্যাভ টু দ্য পাওয়ার অফ ভিজুয়াল কমিউনিকেশন, উই ক্যান ব্রিং দিস স্টোরিজ টু দ্য রাইট পিপল সো দ্যাট দ্য অ্যাকশন ক্যান বি টেকেন। Now I am just going to show some interesting stories of like what the topics I always love to work. The story. So nowadays I am making short films also. In last from 2000, after COVID, I am doing some short films. In last 6 years we made 81 films actually. So and those are topic which are not talked about. So this is one of the examples. This is a plateau in Maharashtra and Goa. So in that area, যেখানে এই প্ল্যাটো দেখে মনে হয় না প্রচন্ড ব্যারেন, কিচ্ছু নেই, nothing is there. So as a result, দেখে মনে হচ্ছে যে কিচ্ছু নেই, nothing. As a result, we exploit the land, we do mining and other activities. Question is, যদি আমরা জানি যে এই জায়গাটা আদৌ ইম্পর্টেন্ট কিনা বা এটার কোনো কন্ট্রিবিউশন আছে কিনা, তখন হোয়াট এভার উই ডু উইল বি ভেরি সেন্সিটিভ অ্যাবাউট ইট। আওয়ার অ্যাকশন উইল বি ভেরি মাচ, so we do all these activities which actually affect the life lived there. Actually, the land which looks very barren is not barren. It has lot of lives all these lives actually only survive there. They can't survive in the forest. যে প্রাণীটা এরকম ব্যারেন প্ল্যাটোতে বাঁচে সে কিন্তু জঙ্গলে বাঁচে না। দে আর এন্ডেমিক টু দ্য ল্যান্ড। যে প্রাণীটা ডেজার্টে বাঁচে সে ওয়েটল্যান্ডে বাঁচে না। তো এমন নয় যে ডেজার্টকে আমি গাছ লাগিয়ে ফরেস্ট বানিয়ে দেবো। দিস ইজ ভেরি রং ডিসিশন। লেট দ্য ডেজার্ট বি আ ডেজার্ট, লেট দ্য ওয়েটল্যান্ড বি আর ওয়েটল্যান্ড। তো সেইটাই বলছি যে আমাদের যেহেতু উই আর নট কানেক্টেড, তো উই অল হ্যাভ ভেরি রং পারসেপশন দিয়ে আমরা সেখানে গাছ লাগিয়ে ভাবলাম যে দারুণ হলো, বাট এটা দারুণ হলো না। আমি ওয়েটল্যান্ডে গাছ লাগিয়ে দিলাম মানে গন্ডগোল গেল। এই জায়গাটা থেকে মনে হচ্ছে যে কিছুই নেই। ইজ আ ক্লোজার লুক। এই পাথরটা দেখা যাচ্ছে, এইখানে দেখুন একটা নেস্ট আছে। এখানে এটা হচ্ছে একটা অ্যাশি ক্রাউন স্প্যারোলার্কের নেস্ট আছে। এই যে এখানে দুটো ডিমও দেখা যাচ্ছে এইখানে। তো এইটা আমি যতক্ষণ না কাছে যাচ্ছি কিন্তু দেখা যাবে না। এই ব্যারেন ল্যান্ডে এখানে একটা ফ্রগ আছে যার নাম হচ্ছে আম্বলি টোড, যারা কিনা শুধুমাত্র এই প্ল্যাটোতেই সার্ভাইভ করে। ইউ ক্যান সি দিস ইজ আ ফ্রগ অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য ইজ সো camouflaged with the background. This is a frog. This is a frog. The merged with the laterite plateau, and they survive only here. So if we damage the plateau, we will lose all these animals who are only surviving here, not in other places. This burrowing frog. So all these plateau specific species, these are skittering frog. They breed in the plateau. So some animals, they come to breed. They don't live there, but in the pool during monsoon, when plateau gets a lot of pools, small pools. This is a Hylarana tadpoles. So these are all tadpoles. So তারা ওখানে ডিম পাড়ে, তারা ওখানে এইখান থেকে তারা পরে ছড়িয়ে যায়। So this is their surviving place. This Shoskel viper. So they survive in plateau.
So if we lose the plateau, we will lose all these species. This is a coastal plateau of Goa. This is a Brooks gecko, which is again a very plateau-specific species. This is a Sicilian, and some animals like this centipede, they don't live in plateau, but they venture out in plateau for the food. So they get these crabs for eating. So for some species, it is a eating ground. So they come there. So a plateau actually, serving the purpose of all these animals from different aspects. কেউ ওখানে থাকে, কেউ ওখানে খেতে আসে, কেউ ওখানে ডিম পাড়তে আসে. So this is a very important land. This is also a plateau-specific mantis. And they only live in plateau, not any other places. And we know about this Kash plateau in Maharashtra, these amazing flower valleys. You will find lots of species of different flowers. Among them, some are, you find all these bees. So we all forget about all this insect and think if we lose the insect, we will lose the food. They are more important. আমরা সবচেয়ে ঘেন্না করি সমস্ত পোকামাকড় এদেরকে, but they pollinate. So they are so important in our life. So we need to know about it, and then we will be very sensitive. So this flower, this is a dipkari. This is also an endemic flower in plateau. So that means they are not found anywhere in the world, only there in the Goa plateau. So if we are not conscious, if we are not thinking about them, then we can lose this forever. So that is more important. So that's why this chameleon, you can see all this life goes on. Even on the road, or this leopard gecko, all around. Even in my room, one day I was in Goa. তো আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি যে এই সাপ আমার পাশে, দেখি সাপটা ব্যাংকটাকে ধরে বসেছে। আমি খুব খুশি হলাম এই কারণে যে ভাবলাম আজকে আমাকে ফিল্ডে যেতে হবে না, ঘরেই ফিল্ড। এবার এই সাপটা ইন্টারেস্টিং, দিস ইজ ট্রাভাঙ্কুর উলফ স্নেক। আর ওই যে টিকটিকিটাকে খাচ্ছে ওটার নাম হচ্ছে Hemidactylus prosadi. Both are endemic to Western Ghat. That means they are not found anywhere in the world. They are only found in that place. কেন এসছে? কারণ এই প্রসাদী গেকো যেরকম আমাদের টিকটিকি ঘরে থাকে, এরকম প্রসাদী ঘরের আশেপাশে থাকে। এই সাপটা ওখানে ভেঞ্চার করতে আসে এগুলো খাওয়ার জন্য, পর্দার পিছনে ছিল, খেয়েছে, এখন খাচ্ছে। ভেরি সিম্পল থিং। কিন্তু আমাদের প্রথম দেখে মনে ওরে বাবা ঘরের মতো সাপ ঢুকেছে, দিস ইজ নন ভেনোমাস সাপ, নাথিং হ্যাপেন্স, ইজ অ্যাবসোলিউটলি ফাইন, ও খেয়ে দিয়ে চলে যাবে নিজের মতো। The moment we know, our action will be very responsible. So that is the goal of this story. So আমি যখন এটা দেখেছি তখন আমি খুব খুশি হয়ে গেলাম, বাহ ভালো, আমার ঘরের মধ্যেই চলে এসছে, আমাকে আর আমার আলসেমোটাকে এনকারেজ করা গেল। And we made a film on this. This is a people call that as a wasteland. I too felt like that when I saw it for the first time. But is it really the case? No. After 20 years, I can proudly say that no, I was wrong. That habitat, which is considered as wasteland, is the best land for all these animals. Every rock I turned made me believe that no, this is a wonderful place and it needs to be protected, it needs to be saved. So we made this film. So whenever we made a film, there's a reason, there's a purpose. যে এই plateau, which we actually consider as ওয়েস্টল্যান্ড, আমরা প্ল্যাটো, গ্রাসল্যান্ড এগুলো সব ওয়েস্টল্যান্ড হিসেবে কনসিডার করি এবং যা খুশি করি। বাট দ্য মোমেন্ট উই কাল্টিভেট, then we get to know this is a very important land. This is one, so I had some interaction with the ranger, forest rangers in Jamnagar area. So one range officer of this area, he told there is a bank. It was made by the Maharaja of Jamnagar, and he has a great, he was a great visionary. এই বাঁধটার জন্য এই ডান দিকে যে ওয়েটল্যান্ড, দিস ইজ আ ফ্রেশ ওয়াটার ওয়েটল্যান্ড, যেটা কিনা ফ্রেশ ওয়াটারকে হোল্ড করছে। আদারওয়াইজ এই সল্ট ওয়াটার আরও ভেতরে ঢুকে যাবে, যেখানে সল্ট ওয়াটার ইন্টারফেস ভেতরে যাবে, কাল্টিভেশন বন্ধ হবে, এবং এই জায়গায় প্রচুর পাখি এখানে উইন্টারিং করতে আসে। তো বলছে লোকে সেখানে করতে আসে, ওই সল্ট প্যানের জন্য বলছে বাঁধটাকে ভেঙে দাও, জল ঢুকুক। But that will be very damaging. So we thought, okay, let's make a film so that we can communicate that why the bond is important for not only us, for the birds and the entire ecosystem. So we made a film, and now it is online also. See, all these films are available in YouTube and in free space. So we made this. So that's what I was saying. So we have a purpose. Now why I do it, how and why I'm doing this. So because when I find something interesting, then if I feel that I need to tell the story, then I tell. This is from Assam, one village. দেখা যায় এগুলো সব ফায়ারফ্লাইজ উড়ে বেড়াচ্ছে, এবং দিস ইজ কাইন্ড অফ ল্যান্ডস্কেপ। বাট হোয়াট ইজ দ্য স্পেশাল অ্যাবাউট ইট? দ্য ওয়ান ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্পিসিস অ্যাকচুয়ালি লিভ হিয়ার।
that is golden langur. This is a rare primate, and they are living with the people. So this is a great example of coexistence of a beautiful species which are not found anywhere. So some population is in Assam, some are in Bhutan, and that's it. So it's a very important and beautiful monkey, and so this is, India is special. Why it is special? Because we have only 5% of protected area, but our biodiversity is so rich. Why? Because lot of life, lot of animals, they are living outside protected area, and people actually accepted it. So we know how to live with them, and because of that cultural protection system, we have a great biodiversity even outside protected area. And this is an example. Jekhane ei golden langur, the life goes on. They are there. I mean, it's absolutely fine. So they I mean, everywhere you can, in the village, you can see them. I mean, you can. Sometimes they eat their vegetables also, but people accept it. So that is the beauty of our people. যে আমরা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছি, কখনো এইভাবে ইলেকট্রিক তার দিয়ে যায়, মারাও যায়, দ্যাট ইজ অ্যান ইস্যু। এই রোড, এই ইলেকট্রিক তারেও যেরকম মারা যায়, এই রোড ক্রস করার জন্য মারা যায়। সো আফটার we were working, then some bridge was made for this langurs, and that action was taken, and now they are using that bridge to cross the road. The number of casualty reduced. And again there is problem of dogs, কারণ কখনো কখনো ওদেরকে এই ওপেন এরিয়া ক্রস করতে হয়, মানে ক্যানোপি পায় না, তো তখন ওদের কুকুর ওদেরকে তাড়া করে। সো দিস ইজ অ্যানাদার প্রবলেম। বাট কখনো যে বাচ্চা নিয়ে ওদের ক্রস করতে হয়, যখন যেখানে ক্যানোপি নেই, মাঝখানে যদি ক্ষেত পড়ে যায়। সো yeah, so we find this story very, very interesting, and they're beautiful. So we made a film on them, and the story of these people who are actually living with them. Elephant conflict in Orissa. This is from Orissa. We are now this work is going on. যেখানে প্রত্যেক দিন হাতি আসে, নানা রকম করে, and they are in the landscape. You can see how they are. And I tell this story as a 3 victims, because here all are sufferers, the elephants and the people and the forest department. কি হয়, আমাদের একটা প্রবলেম হচ্ছে, we don't look things from a holistic approach. আমরা যেটা করি, একটা either from the animal perspective or from the people. যারা আমরা মানুষের জন্য ভাবছি তারা বলছে হাতিকে হারাও, হাতিকে মারো। যারা অ্যানিমাল অ্যাক্টিভিস্ট তারা বলছে এইসব লোক ভালো না এরা। Now you have to think like where they will, and in between forest department is stuck. They also try, but there is very less solution. So this is a very stalemate situation in wherever. যেখানেই আমরা হাতির সিচুয়েশন দেখি, this is like that. So we need to understand to address the issue. So I mean, it is not like that ke hati jongole khawar paয় না চলে আসে. This is also the fun. They get easy food, fantastic habitat, there's shelter, water and food available. Sometimes they come for fun also. It is not only that ke ওদের খাওয়ার জায়গা নেই চলে আসছে. It is not true always. It's like a one-sided narrative. So you can see the landscape. It is so, like, if I am an elephant, I also love to stay here. So it is so favorable situation. So this is some kind of story where our addressing should be very rational. ওই holistic missing হয়ে যায় বলে, তো কখনো আমরা এই ফিল্মের গোলই হচ্ছে to make it understand that how all 3 are victim, not culprit. No one is culprit here. So that is very important to understand. Every day they cross this electric line, and forest department people need to stop the train, and it's a everyday process. It's a very stressful situation. It's not very easy, otherwise elephant will die. Every day it happens. They die in in situations. This is another story where I work in Jesami. This is from Nagaland, Manipur, but it is bordering with Nagaland, where there were traditional hunters. Now they are saving a bird called Hume's pheasant. তো ওই যে Hume's pheasant, সেই Hume's pheasant প্রচুর রেয়ার, আমিও কখনো দেখিনি। So one day I heard that people actually they are trying to show the bird instead of killing it. Then I went to the village. So I thought, let's make a film to inspire those people so that they will continue the process. And I have to promote the tourism and all these things. So I went there and made a film. But what was great, I thought it will be over with a like saving the bird and showing for tourists, but I proposed them for a community reserve, and they agreed in 10 minutes. So finally we did a community reserve there with all these beautiful people. So this is the Hume's pheasant feather, you can see. So this is a Hume's pheasant female, this is male,
And this is during the inauguration of this community reserve, what we did. But this is a little glimpse of that film. There is a bird called Mrs. Hume's Pheasant. One village in Manipur, people, they are not hunting the bird anymore, but they are trying to show the bird to the tourist. This story is very fascinating to me, and I thought if I can discuss with them and if they agree to transform this land into a community reserve. So that was great because these people actually agreed to, because they took the pain because that was their land. They used to do hunting there. They stopped everything and they are maintaining all the, all the decisions they took to stop these activities, and it happened. So that was a beautiful story of those people. So we made the film. That film will come soon. It is not out yet. This is another story from this is Singalila National Park. I was working on this Satyr Tragopan. It took like 40 days to take this photo. Very rare. It is very difficult. And why I am telling this? After that, so I mean, in my first 3-4 trees, I didn't get it. In 2013, first time I photographed this rare pheasant. But then I went in Bhutan. So Bhutan has a different story. Their people are very, so they live with wildlife. And I saw in a monk house, all these Tragopan, they are roaming around this this house. মানে যে পাখিটার জন্য আমি 40-45 দিন প্রচুর রেয়ার আসে না, পালিয়ে যায়, সে ওখানে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সো দিস ইজ গ্রেট এক্সাম্পল অফ দ্যাট কোএক্সিস্টেন্স, যেখানে দে আর কমফোর্টেবল উইথ পিপল বিকজ দে ডোন্ট ডু হান্টিং। সো যেহেতু ওরা মারামারি ওই পাখিটাকে কিছু মারে না, সো দে আর কমফোর্টেবল। ইন ওয়ান সিচুয়েশন আমাদের একটা না দুটো গাড়ি একদম অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার মুখোমুখি হয়ে গেছে, দুটো গাড়ি। তো আমাদের এখানে হলে কী হতো, একজন গিয়ে আরেকজনের উপর গালাগালি মারামারি অনেক কিছু হতো। বাট ভুটানে কী হলো, একজন নামলো, দুজনে হাগ করলো, থ্যাংক ইউ সরি বলে চলে গেল। সো একদম ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ডস লাইফ। সো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল। তো আমি যখন ভুটানে কাজ করি তখন দেখেছি মোনাল ভেরি রেয়ার, ভেরি শাই, ভেরি ডিফিকাল্ট টু মোনাল ফিমেল। তো দে আর জাস্ট রোমিং অ্যারাউন্ড দিস ইজ মোনাল মেল, ইউ ক্যান সি দ্য মঙ্ক সো ক্লোজ। সো this is a great example of coexistence. Like if we are good with them, they will be good with us, and this is a healthy situation to live, যেখানে আমাদের আশেপাশে এই অ্যানিমেলরা থাকবে। অ্যাজ আই সেড, ডিফারেন্ট পারপাস। তো আমি কখনো এটা মেক্সিকোর ছবি, যেখানে আমি ওই মার্লিন হান্টিং করতে আসে সেই ছবি তুলতে গেছিলাম, বা আমি কখনো অস্ট্রেলিয়া গেছি এই মান্টারের ছবি তুলতে। But India is such a great country. We have 7,000 kilometers of coastline, and we have everything, but we don't know about it. So I always try to venture out. So whenever I go to the coastal, this is from Vizag, I check, and I found all these sharks, marlins. So basically, I went thousands kilometers, spending lakhs of money to see all those animals in other countries, which are all present in our water, but we have no information. So I started venture out. We have no organized thing and all. So sometimes I go with the fisherman outside, ocean, 100 kilometers. So in this situation, I went 100 kilometers out, stayed, no toilet, nothing. সেখানে রাত্রিবেলা থেকে গেলাম, পরের দিন দেখছি আরও 20 কিলোমিটার বাইরে চলে গেছে বোট। But the experience was amazing because I was getting new stuff. I saw mahi fish and turtle matings. So because I was out, because I was in the field, I was seeing a lot of things. Even in Andaman, আমি যে বলছিলাম যে মান্টারে দেখতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাই, মলদ্বীপ যাই, আমরা অস্ট্রেলিয়া যাই, বা আমরা সোকোরো আইল্যান্ড, বিভিন্ন জায়গা আছে যেখানে আমরা মান্টারে দেখতে যাই। বাট উই হ্যাভ আওয়ার ওন ক্লিনিং স্টেশন। রিসেন্টলি আই এম অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লোরিং অল দিস আনএক্সপ্লোর্ড আইল্যান্ডস ইন আন্দামান, and Andaman is this is our biggest treasure we can have. So it has beautiful reef, and recently we discovered a manta cleaning station. So I found 7 manta together in one island. That was a great thing to know. We got these pilot whales, this pot of pilot whales close to Barren Island. In Vizag also, I was telling that even we tried for this reef, and I found a soft coral reef close to the Vizag, which is like unnatural. So all these coral reefs are around Andaman, Lakshadweep, and all these atolls and islands. But in our even mainland,
because these areas are unexplored, this is a recent photo. I mean, like last month photo. I went with this fisherman outside coastal area and found a lot of interesting reef and beautiful areas, soft coral areas. So these are new thing I found, which was absolutely unknown. So that gives a lot of pleasure and happiness to see new things. As I said, Andaman is very important, habitat, and it's a land of endemics. So ekhane ja paoya jay onno kothao paoya jay na. So that's why it has beautiful reef actually. So lot of places in Andamans, they have fantastic coral reef and life, small, big, and mangroves, and we have dugong, the sea cow. So they roam around the seagrass. All these birds, this is Andaman woodpecker, endemic to Andaman. That means they are only found in Andaman, nowhere else in the world. Andaman crake, this is Walden Scops owl. There are many owl species are there, which are only found in Andamans. And Narcondam, these are Narcondam hornbills. They are found only in that tiny island, 6.8 square kilometer island. And that is the only place these birds are found. There are caves, there are bats and these edible sweetgrass colonies. And we have this is only active volcano of India. So India is such a special country, even we have an active volcano. This is barren. So, and it has, around Barron has a fantastic reef. So I dove around Barron. এখানে আমি ডাইভও করেছিলাম, beautiful. And Nicobar is another place. Even যা কিনা নিকোবরে পাওয়া যায় সেটা পোর্ট ব্লেয়ারেও পাওয়া যায় না, মানে সাউথ আন্দামানেও পাওয়া যায় না, এতটা এন্ডেমিজম ওখানে রয়েছে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্লেস, যেখানে এই গ্যালাথিয়া বেতে এই লেদার ব্যাক টার্টল যারা এখানে নেস্টিং করতে আসে প্রত্যেক বছর। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ল্যান্ডস্কেপ, যেখানে এই নিকোবর ট্রিশু, দিস ইজ এন্ডেমিক। দিস ইজ নিকোবর লং টেল ম্যাকক, এই মাংকিটা শুধুমাত্র নিকোবরে পাওয়া যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না, নোওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো ওয়াই আই এম টেলিং দিস, বিকজ ইফ উই লুজ দ্যাট habitat for so-called development purpose, then we will lose all these things. So we have to know about all these things, that resources we have, that how much price we can pay to that was like, this was Nicobar megapod. This is also an endemic. This is jungle flycatcher endemic, but only found in Nicobar. So we made 5 films, because Nicobar is now in radar, because we want to do a lot of things there, and it will definitely damage huge amount of habitat. So we thought, okay, let's make a film to let people know what we are going to lose and what strength we have. So we made a film on Galathea, then Great Nicobar, then this long-tailed macaque and the megapod. So 5 films actually we made. Then we made film on Barren, some on symbiotic relations and coral reef. So we made actually 7 films on Andaman just to communicate about how important the land is. This is another interesting area where we made films. This is Oran in Rajasthan, যেখানে এটা ওই বলছিলাম যে কালচারালি প্রোটেক্টেড এরিয়া কেন ইম্পর্টেন্ট। তো in 2022 I went there, and this is an amazing place, যেখানে 64,000 হেক্টর ল্যান্ড, সব ভিলেজার্স মিলে এখানে এটাকে প্রোটেক্ট করে, তাদের গ্রেজিং ল্যান্ড, তারা গাছ কাটে না, তারা অ্যানিমাল মারে না, এবং এখানে the situation is like that, people live with animals. So this is an example of coexistence. But সেখানে কি হলো, এই যে এটা দেখা যাচ্ছে ইউফোরবিয়া, এর নিচে একটা ডেজার্ট ক্যাটের নেস্ট আছে, ডেন আছে। সেই ডেজার্ট ক্যাট এখানে থাকে, বিভিন্ন অ্যানিমাল থাকে এখানে, লাগার ফালকন, প্রচুর স্পাইনিটাল লিজার্ড। সো ইটস এ এন্টার ইকোসিস্টেম ওয়ার লট অফ অ্যানিমালস অ্যাকচুয়ালি সার্ভাইভ। দিস স্যান্ড বোয়া, you can see the chinkara is living with the grazers. But the problem came when all this development project came, and there was a network of electric wires, যেখানে প্রচুর পাখি মারা যাচ্ছিল। মজাটা হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু রায় দিয়েছিল যে এইগুলোকে আন্ডারগ্রাউন্ড করা হোক, কিন্তু সেটা করা হয়নি। ফ্যান্টাস্টিক, এমন নয় যে উই আর এগেনস্ট ডেভেলপমেন্ট, ইট হ্যাজ, আই মিন উই ক্যান ডু ইট কিপিং আওয়ার রিসোর্সেস। সো দ্যাট শুড বি দ্য সেন্সিবল রেসপন্সিবল ওয়ে। তো দিস ইজ আ ফ্যান্টাস্টিক ডিসিশন, কে এটাকে আন্ডারগ্রাউন্ড করে দাও, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। বাট নোবডি অ্যাকচুয়ালি কেয়ার্ড। তো উই মেড আ ফিল্ম অ্যান্ড হুইচ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কড। সো দিস ইজ দ্য টনি ইগল। ওই ইলেকট্রিক তারে ধাক্কা লেগে এগুলো ওই ডেমোজেল ক্রেন, প্রত্যেক দিন 10টা 12টা 50টা করে পাখি মারা যেত
ও সো দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ, তো এখানে কিভাবে পাখি বাঁচবে আর কি এরকম যদি নেটওয়ার্ক হয়। विकास हमें चाहिए, विकास के बिना कुछ संभव नहीं है, लेकिन विकास किसके बदले में मिल रहा है? विकास जिसके बदले में मिल रहा है वो उसके प्रकृति, जो यहाँ पर्यावरण, ये जो सब चीज़ें नष्ट हो रही है वो खो रहे हैं हम। जो हाईटेंशन लाइनों के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया है कि इसको अंडरग्राउंड किया जाए, बहुत ही अच्छी राय है। हम भी यही चाहते हैं कि इसको अंडरग्राउंड करके और विकास, देश को डेवलपमेंट होना चाहिए। এটা কি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যেটা হয় যে কি হয় এরম ক্ষেত্রে যারা গ্রেজার্স দে দে লিভ দেয়ার লাইফ নাইসলি। আমাদের মনে হয় যে আমাদের মতো জীবনটাই বুঝি দারুণ দারুণ জীবন আর কি, আমাদের মনে হয় যে সবাই ওইরকমভাবেই থাকুক আর কি। কী হয় এদের কাছে কি আমরা ল্যান্ড কিনে নিই পয়সা দিয়ে, তারা প্রথমেই এরা পয়সা পেয়ে কী করে একটা ফরচুনার কেনে অনেক পয়সা পেয়ে, এবং তারা লাইভলিহুড কিছু ম্যানেজও করতে পারে না, তাদের লাইভলিহুডও যায়, তাদের ওই যে প্রোটেক্টেড কালচারালি প্রোটেক্টেড যে ল্যান্ডটা ছিল সেটাও যায়, অ্যানিমেলও যায়, মানে সব দিক থেকে এটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তো এই জন্য আমাদের এই কালচারাল প্রোটেকশন সিস্টেমটা বোঝাটা জরুরি, যাতে আমরা এইটাকে কন্টিনিউ করতে পারি। ওকে, সো নাও যেরকম আমি বলছিলাম যে এটা কাজ কীভাবে করে, তো আমরা যখন ফিল্ম বানাচ্ছি কী হচ্ছে আলটিমেটলি, যখন আমরা ওড়ানের ফিল্ম বানাই তারপরে ওই কাজ বন্ধ হয়ে যায়, পরে মানে অন্যভাবে ওই আন্ডারগ্রাউন্ড করার প্রসেস শুরু হয় আর কি। আমি যে কেভের যেটা স্টোরি বলছিলাম না, সো মেঘালয়তে আমি যখন কেভ এক্সপিডিশন করার পরে, এর আগে কোনো কেভ ম্যানেজমেন্টের কোনো পলিসি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে ছিল না। তো ফার্স্ট টাইম আমাদের ওই ফিল্ম দেখার পরে বায়োডাইভার্সিটি ডেতে তো দিস মিটিং অ্যাকচুয়ালি শুরু হয়, যেটা কীভাবে কেভের ইকোসিস্টেমকে রক্ষা করা যায় তার উপরে। সো দ্যাট ওয়ার্কড, অ্যান্ড I want to give more example. In Kashmir, we made some films on all this very rare and critically endangered animal. This is hangul, only found in Kashmir. Then we made film on ibis bill, Himalayan black bear, and markhor. So I have some glimpse of markhor, I think. It is well below zero, near the line of control. Every step is a deliberate, exhausting effort. Dhritiman Mukherjee, one of India's most celebrated wildlife and conservation photographers, has joined forces with Dr. Riaz Ahmed, a mammologist from the Wildlife Trust of India, to document the Kashmir markhor, an elusive subspecies of the largest wild goat on earth. A sighting is rare. The search has taken them over 6 years. Harsh winter has made the markhor descend to lower altitudes. Searching for one of the rarest creatures in the freezing winter and in this difficult terrain is challenging. दो पाइन है उसका लेफ्ट में। But after days, finally a herd emerges. Female was there. It moved. Khasinag National Park in Baramulla and Hirpora Wildlife Sanctuary in Shopian district are the only two known isolated pockets in India where markhors live. Markhors breed in winter. Males, solitary during the summer, seek out mates now. The team continues to track the herd, documenting the male's courtship and breeding behavior. But heavy snowfall forces them to turn back. The pandemic has pushed their plan for 3 long years. It's been several days of trekking. The forest guards, the WTI team, and the local guides are relentlessly scanning the cliffs, but so far there are no markhors in sight. Their luck changes after a week, and the majestic goats appear one fine morning.
They are made for the mountains. Rock-solid legs allow them to scale the steepest cliffs. Well-designed hooves enable them to balance on an almost vertical rock face. अर्लियर यहाँ तो स्टोरीज है कि जो भी यहाँ दावत होती थी इस एरिया में आज से 20-25 साल पहले they used to cook markhor. Outside this area people didn't know about what markhor is, but awareness has been done and poaching has been controlled to a large extent. Number at that time was around, we roughly estimated it around 150, and right now it's 250 around in J&K. So it's a healthy trend. Every trip brings new pictures and adds new data about their behavior and ecology. It's winter again. This time, the duo has returned with the hope of documenting markhor breeding. वो सिंगल पेड़ है ना, हाँ, उसके लेफ्ट साइड में ऊपर वाला जो सिंगल पेड़ है उसका लेफ्ट साइड मेल मेल मेल. They are very far away and too few in numbers. ड्रैगन में चांस तुम बोल रहे हो? ड्रैगन में चांस ज़्यादा है. ज़्यादा है 90%. इस सीजन में, इस महीने में. और ड्रैगन में इससे पास मिलेगा? इससे पास. हाँ बिल्कुल पास. इससे पास मिलेगा. The thick layer of snow in Dragon makes their ascent slow and tiring. Today we are planning to stay here. Snow inside. This is the Kashmiri style of removing snow from the body. Today is the last day out in the field. अब चाय मिल रहा है यहाँ पे. केक मिल रहा है. और क्या चाहिए तुम्हें? एक मार्कर. It's also a lucky last day. As a small herd appears before the team, a few females and a stag. Possibly a fully mature stag, over 6 years old, that Riaz recognizes by its large twisted horns. This journey has been more than a search for Dhritiman and Riaz. It is an ode to the resilience of the markhor, a creature that endures, still standing high among the cliffs. So this is a highlight of this film. So there was a conference in Kashmir where Umar Abdullah also came. So 3 days conference and how the film actually works. So this is one example. I wish I'd spoken before those two documentaries because I can't help but feeling the highlight of this evening would actually be those documentaries rather than the address that follows after them. And those documentaries are what convinced me to set aside the written address that I had prepared for me. I think those documentaries bring to the fore the urgency of what these conferences are all about. I was actually discussing with my colleague on the stage, Nasser, and I asked him when I saw the documentary, because the visuals were so stunning. I assure all of you that the recommendations you make as a result of your deliberations will be taken very seriously by my government and implemented at the earliest, so that next time when we have this conference, the population of the markhor will have gone up, the population of the hangul will have gone up. So that is the way how it works actually. So it worked that after showing the documentary, so he took the decision in favor of that conference, whatever proposal they made, because they don't have time. They're policymakers. They don't have time. They are not ready to hear for like 3 days conference. But some visual communication can create the change and inspire them to act. So that's why what I do talks with different
people, rangers, policymakers, so that I can connect them with this, even doctors. So I gave talk in a conference of, this is in Calcutta. So this is, I'm just showing it because how it actually work in places. This is in Andaman when this Nicobar project is coming, and I actually, the chief secretary invited me to give a talk about the situation, which is very unnatural. So I got a scope to talk about the Nicobar and all this thing. Even I went to Geo Center, gave a talk about this natural world with Mukesh Ambani was there, and that was a nicer site. Also, there is a site, I get message like this. What he does actually about conservation. I mean, sometime somebody posted, Roundglass posted that, like, Dhritiman is a conservation photographer, and someone wrote what he does about actual conservation. So this is not a negative message for me. This is absolutely perfect. Somebody is asking, even if it is challenging. It's good. So I take it as an inspirational message. I feel like I'm not doing anything because it has very less impact. Whatever we do is such a small thing, small impact, and I feel like nothing is happening. So this is a encouraging message for me. It is not a negative message for me. মনে হয় না যে আরে কেউ এসে বলে গেল ও কি করে, ও কিছুই তো করে না, ও এত লোকে, I take it very seriously and it's very perfect. কেউ কারোর একটা মনে হচ্ছে মানে সেটা মনে হচ্ছে. I have to respect that feeling. So this is a positive comment. So all this process, it happens, and this is another story. I mean, we are in the last phase. This is a very interesting story. I would love to always share. This is a story of brown bear. So I was trying to photograph brown bear for a long time. In 2004, I started it to photograph. This is from, this is in Dhritiman National Park in Himachal Pradesh, where I tried. In one trip, I saw a brown bear from very far. So I put some camera trap here. And then I was staying in this cave, but next few days, the bear actually vanished. Then I moved to another camp, and I found the bear, but not close. Then I tried in different corners in Himalaya. This is from Jivanala Valley. I didn't see a single bear. This is in Vilangana Valley. I spent 15 days, no bear. Then Tons Valley in Harkidun, you know about Harkidun. So this area is very famous for brown bear. I didn't see a single bear. Then I went to Bhaba Valley in Kinnaur. This is also a good place for bear. I found no bear. I heard that some bears are actually crossing the pass and reaching in this small pocket in Spiti. This is called Sriachin, not Siachin. This is Sriachin, SR, Sriachin. This area. So I went there and didn't see any bear. Then I went to Zanskar. Zanskar has a bear population. I tried for bear. I put camera trap. I got a fox on a dead domestic ass, and I thought bear will come, but it didn't. And the fox came, so I didn't see any bear. Now the question is, so I did like in 14 years, 17, 18 trips, saw no bear. So it looks like it's a failure trip. It was never a failure. I mean, it feels like okay. क्योंकि মানে কি হয় আমরা যখন এটাকে দেখি যে পাওয়া না পাওয়ার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা কি পেলাম আর কি, but so in that first trip, so I saw this bear, not first trip, it is like a fourth trip. তো আমি এই বেয়ারটাকে দেখেছিলাম, দেখার পরের দিন সকালবেলা 7টার সময় আমি এখানে ক্যামেরা ট্র্যাপ লাগাই, এই জায়গাটায় এইখানে ক্যামেরা ট্র্যাপ লাগাই, তার জন্য আমাকে এখানে একটু হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছিল। তো সন্ধেবেলা এই বেয়ারটা ফিরে আসে 7টার সময়। নাও সি হোয়াট ইট ডাজ, ইট ইজ স্মেলিং অ্যান্ড এসকেপ। ভাগা কেউ? তো আই গট দ্য আনসার যে আমি কেন পাচ্ছিলাম না। তো যখনই ওর ফিডিং গ্রাউন্ডে আমি গিয়ে ওই ক্যামেরা লাগানোর কাজ করছিলাম, সকাল 7টায় আমি লাগিয়েছিলাম ক্যামেরা, সন্ধ্যে 7টায় এসে ভাল্লুক আমার প্রেজেন্সকে মাপতে পারছে। মানে আমার যে কেমিক্যাল প্রেজেন্স, যে স্মেলিং, সেই কেমিক্যাল প্রেজেন্স সেটা তো মিনিমাইজ ওভার 12 আওয়ার্স, মানে এটা কত কমে গেছে। তারপরেও it can measure, I mean, it is the ability of their smelling power. So I learned something. So every trip I go, I learn something new. আমি যখন ওই যে বলছিলাম যে ওই ভাবা ভ্যালিতে গেছি, ওই ওরা ক্রস করে স্পিতি চলে যায়, সেখানে ভালুক পাচ্ছিল না। তো ওখানে কি দেখলাম যে স্পিতি থেকে লোক আসে পাস ক্রস করে গাছ নিতে, কারণ কিন্নর ইজ গ্রিন, Spiti is barren, so they don't get woods, so they come to collect woods, and that's why bear get disturbed. So they change their path. অন্য জায়গাতেও তার এই যে লোকেরা প্রচুর
মেডিসিনাল প্ল্যান্ট কালেকশনের জন্য এই গুচ্ছি কালেক্ট করতে ওখানে আসে এবং তার জন্য ওদের যে ডেলি রুটিন চেঞ্জ হয়ে যায়। সো নাও ওভার দ্য 14 years if I what happened actually দেখলে মনে হয় যে আমি এটা ফেলিওর ট্রিপ, বাট দের ইজ নাথিং কল্ড ফেলিওর, আইদার উই ডু থিংস অর উই লার্ন, টু অপশনস আর দেয়ার। এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমি যদি প্রথম ট্রিপে যদি ভাল্লুক পেয়ে যেতাম তাহলে আমার কাছে কী থাকতো, কয়েকটা ছবি। যেহেতু আমি প্রথম ট্রিপে পাইনি, সেকেন্ড ট্রিপে পাইনি, প্রত্যেকবার আমি যাচ্ছি অ্যান্ড লার্ন সামথিং নিউ, নাও আই হ্যাভ সাম বেয়ার এক্সপিরিয়েন্স। So that I tell this story, the power of no. When we face no in life, and মানে উল্টো করে ভাবলে যে if we don't face no in life, we become very average. কারণ there is no question triggers in our mind. We don't ask questions. তো যখনই আমাদের জীবনে হয় না, that is a blessing, that's a great thing যে আমাদের হচ্ছে না, fantastic। তো আমি মানে তার থেকে আমি নতুন কিছু জানবো, শিখবো। এটা বেয়ারে এখানে এই স্নেয়ার্স, এই ট্র্যাপ লাগানো আছে, এটাও আমি দেখতে গেছি, মানে এক্সপিরিয়েন্স প্রচুর। একবার জান্সকারে আমার গাড়ি নদীতে চলে গেছে, অ্যান্ড রাত্রিবেলা 10:30টার সময় কোনো এক ট্রাক্টর এসে, মানে এটা আউট অফ নাথিং, জানি না মানে হাউ ইট হ্যাপেন্স, মানে 10:30টার সময় জান্সকারে একটা 70 কিলোমিটার ইনসাইড জায়গায়, যা নিয়ারেস্ট ভিলেজ ইজ 70 কিলোমিটার, কোথা থেকে ট্রাক্টর এসে আমাদের গাড়িটাকে কোনো রকমের ট্রেনে বের করেছিল। সো আই গট লট অফ এক্সপিরিয়েন্স, অ্যান্ড বিকজ আই ডিডন্ট গেট দ্য বেয়ার ইন ফার্স্ট ট্রিপ, so over the 14 years I traveled and I learned a lot of things, and that is the best gift. So that's why I say that if we don't face, I mean, so-called negative things in life, we don't learn. So it is all about, you know, it is, I mean, never there is a word I accept as failure. And finally I got a bear group, I mean, interesting image in, this is from Kargil area. So finally in 2018 I got this image. So I started the journey in 2004, finally I got this. But this is not the outcome. Outcome is the learning. This is just a one of the outcomes. Bear is just like it was the photographing bear is a small part of the entire journey. And this journey goes on, it never ends. এমনও নয় যে আমার কাজ হয়ে গেছে, কাজ চলতে থাকবে। It is because learning is like a lifelong process. So end of the, যেটা আমি শুরু করেছিলাম, যেটা বলছিলাম যে আমাদের আসল হচ্ছে end of the day, the knowledge is the only reason of our happiness. So whatever we do, I only do for knowledge. I mean, কারণ আমরা যখন নলেজ পাবো আমরা হ্যাপি হবো। ইট ইজ লাইক আমার বডিতে একটা ট্র্যাপ লাগানো আছে, বলছি দাও তুমি বাইরে যাও, নলেজ নিয়ে আসো, তোমাকে একটা জিনিস দেবো, তার নাম হ্যাপিনেস। এবং আমরা যদি করে যাই দেখবো যে রিয়েলি দিস ইজ দ্য অনলি থিং actually make us happy. So I'm just, this is the last film I want to show. This is a short film on Greenland shark. I had some experience in Greenland. What is the temperature now? 8. -8? Yeah. This is late winter in Greenland. I am here for a very special one, who came on Earth 90 million years before the trees came, or 190 million years before the dinosaurs came on Earth, the longest living vertebrate on Earth. All the fjords and the open water of the North Atlantic Ocean around Kulusuk Island are frozen now. We need to cut the thick ice to get in the water. The temperature of the water is -3 now, but outside is about -7 to -15 depending on the weather pattern.
exploring under ice is an enriching experience. This time the life activities under ice is a bit slow because of the cold water. I saw many jellyfish and beautiful streams, kelps, amazing ice formations. And then I saw magnificent iceberg trapped in the sea ice. Finally, the day came. I am witnessing the star, the Greenland shark. They live up to 500 years, but this one is around 300 years old. I am just mesmerized as I am seeing someone now who was on Earth when Sir Isaac Newton was the president of Royal Society, or when the Napoleon Bonaparte was fighting with Britain. I feel blessed to be here. I feel blessed to be blended in this inner world of the cold ocean. My ego and materialistic desire vanish in the vastness of the ocean. Only thing left in me is the joy coming from the new knowledge from this unseen world. So, as I said, the knowledge is the only reason of our happiness. So we follow this mantra, but this is not my mantra. Jai Ho, because it is all about winning. আমরা যদি কেউ কখনো জিতি কেউ হারে কোনো মজা নেই, আমি জিতলাম জয়দা হেরে গেল, এতে কি মজা? We both can make a difference to make a better world. So my mantra is Jai Ho. We gather knowledge together and make a world is a better place with lot of knowledge, which will bring the joy, not the winning. Winning is like even the conquering, winning, this is an ugly word for me. Conquering like কারোর উপর যেন চেপে বসা আর কি. Conquering the mountain is very negative word for me. I mean, like knowing the mountain, exploring the mountain, enjoying the mountain is a fantastic word. So for me, this is the Jai Ho with a lot of knowledge. Thank you very much. If you have any question, I am ready to answer. লাস্টে বললে যে এই যে বিস্ময়, মানে দু তিনটে জায়গার কথা বলে তোমার যেটা দেখে মনে হয়েছে যে এরপর আর কিছু না দেখলেও দুঃখ আক্ষেপ। টেকনিক্যালি না সবই, কারণ এইটা এই ভালো লাগাটাও একটুখানি মাইন্ড ট্রেনিংয়ের মতো। কেউ আমায় জিজ্ঞেস করছিল না যে তোমার ফেভারিট জায়গা বা ফেভারিট স্পিসিস হয় না, যে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে যেখানেই যাই আমরা সেখানে আমরা কিছু না কিছু নতুন জিনিস শিখি বা দেখি। এবং যেহেতু কি হয়, এটাকে এইভাবে বললে তুমি বুঝতে পারবে যে যখন আমি বলছি আমি কনজারভেশন ফটোগ্রাফি করি, সো দ্যাট মিনস I took the responsibility in the sense it's like a mother. Okay, so like I have
like some mother has like 10 children. Now you are asking who is your favorite. So I cannot have favorite. Then you can ask me, then why you are working on this place or this species, not on that place or that species? So very simple answer. So I work on the weaker child. Who needs more attention, I work on them. It is not favorite. It is not like a, I mean, it is a priority, not choice. আমি যখন মনে করি যে কারোর কোনো জায়গা, কোনো হ্যাবিট্যাট, কোনো উপর কাজ করা দরকার, কারণ দে নিড অ্যাটেনশন, দে নিড মোর প্রোব, তখন আমি সেটাকে সিলেক্ট করি। এবং হ্যাভিং সেড দ্যাট, যেখানেই কাজ করি, যেহেতু ওই বায়াসনেসটাই এমনিতে কিন্তু ন্যাচারাল টেন্ডেন্সিতে আমাদের এই বায়াসনেসটা কিন্তু আসে এই কারণে, তারও একটা ইকোলজিক্যাল কারণ আছে। যেমন ধরো তোমাকে যদি বলি বাঘ ভালো লাগে না হরিণ ভালো লাগে, তোমার মনে হয় বাঘই ভালো লাগবে দেখতে, হরিণের থেকেও দেখতে চাইবে বেশি। তোমার যদি বলি ঈগল তুমি দেখতে চাও না চড়াই দেখতে চাও, তোমার মনে ঈগল দেখতে চাই। তার বড় রিজন হচ্ছে ওই যে আমাদের যে বডি ট্র্যাপ যেটা আর কি, সেইটা বলে যে আই হ্যাভ টু বি ফিট ফর সার্ভাইভাল, অ্যান্ড ইফ আই ওয়ান্ট টু বি ফিট দেন আই ওয়ান্ট টু নো মোর অ্যাবাউট আওয়ার থ্রেটস। রাস্তার ধারে আমরা যেতে যেতে কোথাও রাস্তায় একটা গন্ডগোল হচ্ছে, আমরা উঁকি মেরে দেখতে চাই কী হচ্ছে, কারণ আমাদের বিল্ড আপই এরকম যে প্রবলেমটাকে আগে জেনে নেবো যাতে আমরা সার্ভাইভালের জন্য ফিট থাকি। আমাকে হরিণের থেকে আমার বাঘের সম্পর্কে জানাটা আগে দরকার, কারণ সেখান থেকে আমার মনে হয় হালকা থ্রেট আছে, যে প্রিডেটার্স, তাই না? তো আমাদের ভালো লাগাটার ওরিয়েন্টেশন কিন্তু একটা আছে যে আমরা এইভাবে ভালো লাগা, কিন্তু তারকে ওভাররুল করে ওই অন্যটার যে অন্য বিউটি সেইটাকে একটু কাল্টিভেট করে ভালো লাগার। সেই জন্য আমি যেখানেই যাই ডেফিনেটলি হয় যে আমি মনে হচ্ছে যে আমি এটা দেখতে চাই, বা সেটাকে আমি অবশ্যই ওভাররুল করে অন্য জিনিসে দেখার প্র্যাকটিস করি। যেরকমভাবে খাওয়ার স্বাদ, যেভাবে উচ্ছে খাওয়া, আমি উচ্ছে খাই না, উচ্ছে খাওয়ার জন্য প্র্যাকটিস করতে হয়, টেস্ট ডেভেলপ করতে হয়, ভালো লাগাটাও সেই মতো ডেভেলপ করতে হয়। এবং সেটা মানে এখন যেহেতু অনেক দিন হয়ে গেছে এবং সেই প্র্যাকটিসটাও অনেক হয়ে গেছে, তো আমি যাই দেখি রোজই আমি অবাক হই, রোজই আমি বেশ খুশি হই দেখে আর কি। যে আমি এখন কালকে ছিলাম উড়িষ্যাতে এক গন্ডাহাতি বলে একটা জায়গা, যেখানে একটা ফলস আছে। সেই ফলস যখন দেখি পিছনে ক্রিভাস ক্র্যাক্স রয়েছে, আমি রাত্রিবেলা গিয়ে দেখি প্রচুর গোল্ডেন গেকোর নেস্ট আছে, সেখানে একটা চেকার্ড কিলব্যার বসে আছে ব্যাং খাওয়ার জন্য। তো যখন আমি দেখছি তখন আমি ভীষণ মজা লাগছে যে আরে এত সংখ্যক গেকো এখানে বসে রয়েছে, সেখানে গার্ডেন লিজার্ড রয়েছে, সেখানে অ্যাগামার রয়েছে। তো দ্যাট গিভস মি লট অফ জয়। এবং যেহেতু বিভিন্ন জায়গা দেখার সুযোগ হয়েছে, যেমন তোমাকে এক্ষুনি বলছিলাম যে টরেসডেল পাইনে তুমি যাচ্ছ, ওটা অ্যামেজিং চিলিতে। তো সেখানে আমি যখন গেছিলাম, ইট হ্যাজ মেসমারাইজিং ল্যান্ডস্কেপ, বাট ইট ইজ লাইক এভরিডে ফর মি। ইটস লাইক I don't say that I enjoyed more there than some. I tell myself that the enjoyment has to be equal. It cannot be like more over anything. ধন্যবাদ ধৃতিমান বাবু। একটা প্রশ্ন হয়তো ঠিক আপনার কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়, ভবিষ্যৎ ভেবে। এভারেস্টে যেমন ট্রাফিক জ্যাম হয়ে গিয়েছে, ডু ইউ ফিয়ার, ইউ বিং দ্য হিরো অফ হোয়াট ইউ আর ডুইং অ্যান্ড শোয়িং দ্য ওয়ার্ল্ড the way it should be done, at least to the Indians, do you fear there should be a line drawn between over-conservationists attacking? Conservation is over নয় অ্যাকচুয়ালি। মানে এরকম ওই যে বললাম যে আমরা যখন একটা ইয়ের মধ্যে থাকি আর কি, একটা ক্লাস্টার, একটা ইকো চেম্বারের মধ্যে থাকি, যে আমার আশেপাশে যত লোক তারা সবাই নেচারের, বেশিরভাগ নেচারের লোকজন। তো আমার মনে হচ্ছে সবাই বুঝি নেচার, কিন্তু এইটা খুব নাম্বারটা খুব প্রথমত কম। দুই হচ্ছে যে ওই যে আমাদের যে আউটলুক যেটা রয়েছে না, যেহেতু আমাদের ওই একটা উইনিংয়ের মেন্টালিটি আছে, যে কারণে এভারেস্টে এত লোক যে পরিশ্রম করে এভারেস্টে যায়। হিমালয়তে প্রচুর সংখ্যক পিক আছে যেগুলো আনএক্সপ্লোর্ড, যেগুলো ক্লাইম্ব হয়নি, বা যে এরিয়া আনএক্সপ্লোর্ড। পিপল শুড ট্রাই দ্যাট, দে হ্যাভ দ্য এবিলিটি অ্যান্ড দ্যাট উইল বি মোর কন্ট্রিবিউশন। আই এম নট লাইক, মানে কেউ যদি যেতে চায় আমি তাকে আপত্তি করছি না, ইট ইজ দেয়ার চয়েস, অ্যাবসলিউটলি এনিবডি ক্যান। লাইক কেউ ফটোগ্রাফি করে, কেউ, আমি বলতে পারি না যে আমি করব সে করবে না, সেটা আমার বলার ইয়েও নেই। আর এই যে লাইন ড্রয়ের কেসটা না, এটা দিস ইজ আ ভেরি পার্সোনাল রেসপন্সিবিলিটি। আই ডোন্ট থিঙ্ক অফ এথিক্স। অনেক সময় হয় না যে এটা করা উচিত বা উচিত নয়, আমরা সেটা এথিক্স দিয়ে ডিফাইন করার চেষ্টা করি, বাট এথিক্স মনে হয় যেন একটু ইম্পোজড রুল। ইট হ্যাজ টু বি লাইক রেসপন্সিবিলিটি, মানে আমার ভেতর থেকে উইদিন, ইট কামস ফ্রম উইদিন। এখন আমি রাস্তায় গাড়ি চালাবো না, ফুটপাতের উপর দিয়ে গাড়ি চালাবো, এইটার জন্য আমার মনে হয় না রুল বানানোর দরকার আছে, বা আমি একটা লোককে খুন করবো সেটা এটা রুল বানানোর দরকার নেই। সো দিস কামস ফ্রম দ্য উইদিন। নাও অনেক সময় যেটা হয় যে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে এই কনজারভেশনের যে প্রসেস সেখানে নানা রকম হতে থাকে।
বাট তার ইম্প্যাক্ট যে ভয়ঙ্কর কিছু এরকম নয় আর কি, মানে প্রচুর লোক অ্যাপারেন্টলি হয়তো আপনি কাদের মেন করছে আমি জানি না, হতে পারে যে প্রচুর ফটোগ্রাফার প্রচুর আছে, প্রচুর কনজারভেশনিস্ট কিন্তু প্রচুর আছে এরকম নয়, কিন্তু প্রচুর লোক যে করছে এরকম নয়। বাট আমি এটাও পছন্দ করবো যে যারা এতটুকু অল্প একটু ভালোবাসছে, যে একটু মোবাইলেও ছবি তুলে কাউকে শেয়ার করছে, দ্যাট ইজ আ গ্রেট কন্ট্রিবিউশন। বিকজ কি হয়, আমরা ইকো চেম্বারে আমি আরেকজন নেচার ফটোগ্রাফারকে শেয়ার করলাম, সে তো অলরেডি কানেক্টেড। আমি যদি আমার পাশের বাড়ির মুদিখানার দোকানদারকে দেখাই, দ্যাট ইজ এ মোর কন্ট্রিবিউশন। তো জেনারেলি কি হয়, সোশ্যাল মিডিয়া অলসো নট আ নেগেটিভ প্লেস, ইটস আ গ্রেট প্লেস বিকজ ইট কানেক্টস। আগে কী হতো, আগে ফটোগ্রাফারদের অপশান কী ছিল, একটা বই কত পাবলিশ হতে পারে, 5,000 10,000, তার মানে ওই সংখ্যক লোককে কানেক্ট করা যায়। এখন একটা ছবি পোস্ট করলে ইউ ক্যান অ্যাচিভ 1 million 2 million পিপল, সো দ্যাট ইজ আ পসিবিলিটিজ অফ মোর কানেকশনস। নাও নেগেটিভ যেটা, সেটা তো সব জায়গাতে সেই সম্ভাবনা রয়েছে, সেইটা কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত কল, যে আমি এটা কত দূর অবধি করবো, সেই ওই লাইনটা যেটা টানার, সেইটা কিন্তু আমাদের নিজেদের ভেতর থেকে আসা উচিত আর কি। এবং আমি ওই যে রেসপন্সিবিলিটি, অনেক সময় আমি আরেকটা জিনিসও, মানে এটাও রিলেটেড নয়, হয় না যে আমরা ধরুন পলিটিক্স বা পলিসি মেকার্স, তাদের মনে হয় না যে যারা মিনিস্টার, তার মধ্যে মোর কি পাওয়ার, কত আগলি ওয়ার্ড, যে একজন আমি আজকে এসডিও আছি, কাল ডিএম হবো, পরশু দিন সেক্রেটারি হবো, বলছে পাওয়ার বাড়ছে। নো, পাওয়ার বাড়ে না, রেসপন্সিবিলিটি বাড়ে, দায়িত্ব বাড়ে। তো আমাদের পুরো ওরিয়েন্টেশনটাই গড়বড় হয়ে রয়েছে, যে আমরা দেখছি পুরো সমাজটাকে ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, যে ওই কঙ্কারিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, কাকে আমি মানে কার ঘাড়ের উপর বসতে পারবো। যখন আমাদের এমপ্যাথি স্ট্রং হবে, যখন আমরা এইটাকে যখন আমাদের নিজের মনে যখন ওনারশিপ নেব, দেন ফিলিং উইল বি ডিফারেন্ট। ইটস অল আওয়ার পিপল, দেয়ার ইজ নোবডি টু ব্লেম। ওয়েন উই act on conservation, the moment we work from a blaming point of view, it never bring results. Result comes when we feel all ours. There is like আমরা ওরা নেই, কোনো আমরা ওরা নেই, সব আমরা, কারণ all are our citizens. কেউ হয়তো ভুল করছে, if we communicate it is possible to bring solution, but we don't communicate. আমরা ওই ফাইট করি সব সময়, যে নিজেকে এস্টাবলিশ করি, হয় না। ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে কেউ একটা হয়তো ভুল জিনিস পোস্ট করেছে, তাকে আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়ে তাকে প্রচণ্ড ইনসাল্ট করার চেষ্টা করবো, সো দ্যাট উইল নট ব্রিং এনি সলিউশন, দ্যাট উইল স্যাটিসফাই মাই ইগো, ইট উইল নট ব্রিং সলিউশন। রাদার ইফ আই কল হিম পার্সোনালি, ভাই তুমি এটা করেছো, এটা দেখো না, এটা ঠিক নয়, তো আই এম গিভিং আ চান্স। দ্যাট মিনস ইটস আ ভেরি ইনক্লুসিভ অ্যাপ্রোচ। তো কী হয়, আমরা বেসিক্যালি আমরা সারাক্ষণ আমাদের ইগো এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছি বলে পুরো প্রসেসটা একদম গোলমাল হয়ে যায় আর কি। আদারওয়াইজ ইট ইজ পসিবল। আই মিন, if everyone is coming with a equal mentality, then why the result is becoming bad? Because of that orientation, যে আমাকে কাউকে ক্রস করতে হবে। It is all about contribution, not competition. It is all about how we can contribute together, not মানে কাউকে হারিয়ে কিসের মজা আমি জানি না, I don't know. হ্যাঁ, দারুণ টক ঋতুমান বাবু, কিন্তু একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি, আর ইউ এভার স্কেয়ার্ড অফ ওভার ট্যুরিজম? Over tourism in over nature. tourism, okay. Anything over is a problem. Anything. If I eat rice over, আমি যদি বেশি ভাত খাই, সেটাও প্রবলেম আর কি। তো your question has an answer. The moment you use this word over, that means it is a problem. Over মানে তো সেটা লিমিটকে ক্রস করে গেছে। তো এনিথিং যেটা লিমিটের মধ্যে আছে সেটা, বাট ট্যুরিজম ইজ a very good tool for conservation, because tourism brings lot of ওই যে বললাম না, যে প্রথমে বলছিলাম যে বেনিফিট, যে আমরা কেন জঙ্গল রাখবো বা নেচারকে ঠিক অ্যাজ ইট ইজ রাখবো, সেটার জন্য আমাদের ইকোলজিক্যাল বেনিফিট আছে, বাট উই ক্যান্ট রিয়েলাইজ ইট। বাট ওয়েন উই ডু ট্যুরিজম, ইট ব্রিংস ডাইরেক্ট বেনিফিট। তো আমরা অ্যাটলিস্ট বেনিফিটের জন্য ওটাকে রক্ষা করার চেষ্টা করব। যেরকম আপনি ওই বললেন লিটল রান অফ কাছে স্ট্রাইপ হাইনাস টার্গেট করছে ফেরাল ডগস, এমন জিপ দিয়ে করছে, ওই বেচারা হাইনাটাকে ঠেলে দিচ্ছে টুয়ার্ডস বে। Oh, that is a crime. If it is done, this is a crime. Now, crime cannot be an example. মানে কেউ যদি এটাকে ঠেলে এটা করতে চায়, তো এটা তো অপরাধ হয়ে গেল। মানে আমি, হয় না, একটা হচ্ছে যে আমি ক্লিয়ার নই এটা করা উচিত কি উচিত না, মানে আমি কতটা যাবো, দ্যাট ইজ ওয়ান থিং, বাট দিস ইজ আ ক্রাইম। তো সেটার তো কোনো প্রশ্নই নেই। আমি এখানে তো পুরো ব্যাপারটাই এন্ড হয়ে যায়। বাট এগেন উই হ্যাভ টু কমিউনিকেট। হতে পারে যে ওইটাই, যে তাদের কাছে মনে হচ্ছে যে আমার কাছে একটা ইন্টারেস্টিং ছবি পাওয়াটা মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্য ওয়েলফেয়ার অফ দ্য অ্যানিম্যাল। না, ওই ভাবনাটা থেকে বেরোনোটাই তো সবচেয়ে আগে জরুরি। হ্যাঁ, বলো।
lot of hello, lot of your work is based on some philosophy, তাই না? মানে approach to life. তো প্রথমে যখন তুমি কাজ আরম্ভ করেছিলে আর এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, কোনো particular milestone, it must have evolved, the philosophies must have changed. তো কোনো particular milestone আছে যেখানে তুমি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছো যে এটা চেঞ্জ হয়েছে, আমার উপলব্ধি, আমার পৃথিবীকে দেখা, জীবনকে দেখা? মানে আমার চেঞ্জের কথা বলছো? এটা এভরিডে, প্রত্যেক দিন হয়ে যায় না। কালকের আমি আর আজকের আমি সবসময় আলাদা। ইফ ইট ইজ নট হ্যাপেনিং, আই এম আ ডেড গাই। কারণ প্রত্যেক দিন তো আমি নতুন কিছু জানছি, আমার অ্যাপ্রোচ বলতে বেসিক্যালি সি এভরিথিং উই অ্যাড্রেস উইথ আওয়ার এক্সিস্টিং নলেজ। তো ওয়েন দ্য এক্সিস্টিং নলেজ মডিফাইজ, তো ওর অ্যাড্রেসিংও বদলে যায় না। তো সেইটা কিন্তু একটা অনগোয়িং প্রসেস, এবং আমরা কন্টিনিউয়াস এটা কারেক্ট করতে থাকি যে কালকেরটা আজকে, কারণ কালকে আই হ্যাড লেস নলেজ, তো আমার আজকের অ্যাড্রেসিং ইট উইল বি ডিফারেন্ট। আমি কিন্তু ভালো খারাপ বলবো না, ইট ইজ ডিফারেন্ট, ইট ইজ নট, আই ক্যানট সে গুড অর ব্যাড, আর হু ইজ দ্য অথরিটি টু সে গুড অর ব্যাড? সো অনলি উই ক্যান লার্ন অ্যান্ড উই ক্যান ডু সামথিং, ইট হ্যাজ ইজ ডিফারেন্ট। সো ইয়েস্টারডে অ্যান্ড টুডে ইজ আ ডিফারেন্ট ডে অ্যান্ড ডিফারেন্ট মি। তো সেইটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস প্রসেস, সেটা সারাক্ষণই হচ্ছে যে, এবং অনেকই চেঞ্জ হয়ে গেছে। মানে তখন যে, এখন যেরকম পারপাস অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে, ইফ আই ডোন্ট ফাইন্ড আ পারপাস, আই ডোন্ট গেট দ্য মোটিভেশন। মানে ওই ছবি তোলার জন্য ছবি তুলতে যেতে আর পারি না আমি, মানে অসুবিধা লাগে আর কি, মনে হয় না, মানে ইফ আই ক্যানট কন্ট্রিবিউট, then it is not satisfactory for me. But again, if somebody is not doing, it is also not bad. মানে কেউ যদি কনজারভেশনের জন্য ফটোগ্রাফি করছে না, তার ভালো লাগার জন্য করছে, অ্যাবসোলুটলি ফাইন, তার এন্টাইটেল। আমরা তাকে অ্যাবসোলুটলি ক্রিটিসাইজ করতে পারি না। অনেক সময় হয় না, আরে ছবি তোলে ওর কনজারভেশন করে না। নো, ইটস চয়েস, ইটস অ্যাবসোলুটলি individual choice. It's not bad actually. I'm just curious, do you think, how do you find our policymakers sensitivity towards conservation? The moment they get the connection, it works. I know a lot of people, they actually do a lot of, see, it is not like somebody is creating a sanctuary. For example, I was working in Dibru Saiko in Lambang 2008. তো ওখানে তখন যে ডিএম ছিলেন, ভেরি ইন্টারেস্টেড, উই ডিড আ বুক অলসো। এবার সে কী করতো, সে কি কোনো স্যাংচুয়ারি ক্রিয়েট করার চেষ্টা করতো? তা নয়। ওই যে বলছিলাম ওখানে আমার হুলক জীবন থাকতো, তারা ইলেকট্রিকিউশনে মারা যেত। সে বললো ইলেকট্রিক বোর্ড করে চট করে ওখানে তুমি রাবার কোটিং লাগিয়ে দাও, তো ইট রিডিউসড। এবার মনে হয় যে কানেক্টেড না, তার মনে হয় হুলক জীবন মরে গেলো, তো কী হলো, কি এর জন্য ফালতু খরচা। মানে কি হয়, আমরা উই আর ভেরি ব্যাড ইন ম্যাথামেটিক্স ইন দ্য সেন্স, বিকজ the non-tangible things, we don't know the value of presence of an animal, presence of fresh air, fresh water, এর আমরা প্রাইস জানি না, যে ট্যাঞ্জেবল প্রাইস আমরা জানি না। যার ফলে কি হয়, আমরা যখন ক্যালকুলেট করি, যখন একটা ওয়েটল্যান্ড বুঝিয়ে ধরুন আমরা সেখানে ফ্যাক্টরি বানালাম, প্রচুর লোকের চাকরি হলো, আমরা ভাবছি বাহ 500 কোটি টাকা আসলো এবং প্রচুর লোকের এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হলো, বাট যে ওয়েটল্যান্ডের কন্ট্রিবিউশনটা ফাইন্যান্সিয়ালি কত ছিল উই ডোন্ট নো। অ্যাকচুয়ালি দেখা যাবে যে ওই ওয়েটল্যান্ডের কন্ট্রিবিউশন হয়তো 2000 crore ছিল, যদি আমরা ফাইন্যান্সিয়ালি বসাতে পারতাম, কারণ ইট হ্যাজ লট অফ থিংস ইনভলভড, তাই না? যার ফলে আমি ভাবলাম 500 কোটি টাকা পেয়েছি, আসলে আমরা 1500 কোটি টাকা লস করেছি, বিকজ উই ডোন্ট নো দ্য ম্যাথামেটিক্স। সো এক্স্যাক্টলি দ্যাট হ্যাপেন দ্য মোমেন্ট উই আর ডিসকানেক্টেড। একটা রাস্তা রাজাজির মধ্যে দিয়ে গেছে, একটা রাস্তা রাজাজি ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে দিয়ে গেছে, সেখানে প্রত্যেক দিন অ্যানিম্যাল রোড কিল হয় প্রত্যেক দিন। আমি ভাবছি যে আমি যদি ওটাকে 10 কিলোমিটার ঘুরিয়ে নিয়ে যাই, আমার তো 50 কোটি টাকা বেশি খরচা হবে। এখানে তো জিরো খরচা, কারণ আমি এইটাকে ফাইন্যান্সিয়ালি দেখতেই পাচ্ছি না যে প্রত্যেক দিন যে অ্যানিম্যালগুলো মারা যাচ্ছে, একে ভাবতে হবে আমি যদি একে ফিরিয়ে আনতে চাই, হাউ মাচ মানি আই নিড টু ব্রিং ব্যাক দোজ অ্যানিম্যাল, উই কান্ট, দিস আ প্রাইসলেস। একটা ওয়েটল্যান্ডকে আমরা কখনো আমরা সেখানে প্ল্যান্ট লাগিয়ে দিলাম। এই যে প্ল্যান্টেশন, ফরেস্টের সাবস্টিটিউট প্ল্যান্টেশন কোনোদিন হতে পারে না। এটা কি হয়, একটা ইকোসিস্টেম ইজ জাস্ট লাইক আ ফ্যামিলি। এখন মনে করুন আপনার ফ্যামিলি আছে, বাবা মা ভাই বোন বাচ্চা। এবার আমি যদি বলে এদেরকে সব হাঁটিয়ে দিই, আমি আপনার সঙ্গে এরকম সেম এজের অন্য লোক সাবস্টিটিউট করে দিলাম, আপনার ফ্যামিলি হবে কি? কারণ ফ্যামিলি ইজ আ ডিফারেন্ট বন্ডিং। ফরেস্ট মানে একটা প্ল্যান্টেশন থেকে ফরেস্ট হতে 100 years টাইম লেগে যায়, কারণ তাদের ইন্টার রিলেশন, সেখানে প্রচুর ইকোলজিক্যাল ইকুয়েশন চলতে থাকে, যেটা 4টে গাছ লাগিয়ে দিলে হবে না, সেটার জন্য টাইম লাগে। নাও we don't calculate the value of time. So we are so fool that we always
we are careful about the fixed, the variable asset, which is money or materials, যেটা কিনা আমি আর্ন করতে পারি, চেঞ্জ হতে পারে. We are not careful about time, which is very much fixed in our life. We cannot bring back time. আমরা যদি এখন একটা ফরেস্টকে কেটে প্ল্যান্টেশন করি, সেইটা থেকে আবার প্ল্যান্টেশন থেকে ফরেস্ট হতে 50 বছর লাগবে. সেই 50 বছরের ভ্যালু কত? How you buy time? We cannot buy time. So we are all bad in mathematics. আপনি কিছু বলতে চাইছিলেন? আপনার কি মনে হচ্ছে যে সেনসিটিভিটি বেড়েছে আমাদের দেশে? আমার প্রশ্নটা তাই, মানে আই জাস্ট ওয়ান্ট টু বি এনকারেজড অর ডিসকারেজড হোয়াটএভার. এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এটা ভীষণ স্লো প্রসেস এমনিতে. যখন মানে যেখানে আমরা কমিউনিকেট করি সেখানে কিন্তু এরকম হয় না যে রেজাল্ট আমরা পাই. প্রচুর লোক মুভড হয়, প্রচুর লোক চেঞ্জেস হয়, এবং আমাদের কিন্তু ওই যে বললাম, আমাদের কিন্তু একটা কালচারাল সিস্টেম আছে যেটা কিন্তু ভীষণ, নাহলে আছে কি করে? আপনি ভাবুন যে আমাদের কলকাতায় ফরেস্ট নেই, কিন্তু অনেক সময় এটাও হয় না যে আমি নামদাফা গেছি, নামদাফার পাশে একটা ট্রাইব থাকে, তাকে বোঝাচ্ছি যে কীভাবে কনজারভেশন করতে হয়. দ্য সিম্পল থিং ইজ দে কেপ দ্য ফরেস্ট. I need to learn from them. We don't have forest. We are living in Kolkata. We are having all this fun. And we are telling them how to keep the forest. They kept the forest. That's why it is there. তো প্রচুর লোক আছে যাদের ট্র্যাডিশনাল এই নলেজটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি আছে যে কিভাবে সার্ভাইভ করতে হয়. মানে যারা ইভেন আগে যখন ফিশারম্যান ছিল, আমি বলছি যে মাছের সমুদ্র ভীষণভাবে খালি হয়ে যায়, ওয়ান ওয়ে এক্সট্রাকশন হয়, প্রচুর আমরা মাছ ধরি. সিম্পল ইকুয়েশন হচ্ছে যে আমি মাছটা ধরবো, লেট দেম ব্রিড ফার্স্ট. There is a legal size of fish. We don't know that. Who knows about this? There is a legal size to buy fish. Like pomfret, you need to have, it's a 150 grams. Less than 150 grams means it didn't participate in breeding. তা একটা মাছ যদি 1000টা মাছকে অ্যাড করে, তাকে আমি ধরে নিলাম, নো প্রবলেম. আমি অ্যাড করার আগে তুলে নিলাম, ইটস আ প্রবলেম. ইট ইজ ওয়ান ওয়ে এক্সট্রাকশনস. তো ওশান ইজ বিকামিং এমটি. বাট দিস নলেজ ওয়াজ দেয়ার. লোকে আগে ব্রিডিং সিজনে ফিশিং করতো না, আগে ছোট ফিশ ধরতো না. এখন ধরে কেন? ফিশ মিল অর্গানাইজেশন, যারা কিনা এই ছোটো মাছকেও কিনে নিচ্ছে মুরগির খাওয়ার, গরুর খাওয়ার বানানোর জন্য. এই যে কোনো রকমের এক্সট্রাকশন, যেটা ওশান এক্সট্রাক্ট হচ্ছে না, সেগুলো সবই সেল হয় এখন. লোকে এখন ওইটার জন্য শর্ট টার্মের জন্য, কারণ ওইটা ভিশনটা দেখতে পাচ্ছে না যে অ্যাকচুয়ালি দে আর লুজিং মোর দ্যান হোয়াট ইজ দে আর গেনিং. বেসিক্যালি ইটস আ প্রবলেম অফ ম্যাথামেটিক্স. আমরা জাস্ট ম্যাথামেটিক্সটা জানি না. প্যাশন একটা দিকে, অ্যান্ড ইউর হাঙ্গার ফর নলেজ ইজ অলসো দেয়ার. But what I feel is, more importantly, that you have a philosophy, and unfortunately, আমরা যারা জঙ্গলে যাই, most of us don't have this. মানে একটা কনজারভেশন তো একটা বড় জিনিস, বাট আমি একটা রেসপন্সিবলি একটা জঙ্গলে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ছবি তুলছি, দিস ডাজ নট এক্সিস্ট আনফর্চুনেটলি. আমাদের দেশে না, আমি বাইরেও দেখেছি. So I think we are sending a very important, very strong message. We are blessed that you are there and you are doing a wonderful job, and please keep doing it. We pray for you. Thank you very much, but you guys are also doing the right. I mean, ওই যে বললাম না যে এমন জরুরি নয় যে সবাইকে সব কিছু করতে হবে আর কি. I mean it's fine actually. যে কেউ যদি জঙ্গলে গিয়ে এনজয় করে না, সো সেও তো দুজন লোককে সে শেয়ার করে. Responsibly, that is what we feel, that আমি যদি জঙ্গলে যাই, we must be responsible for the jungle, because it belongs to not us, it belongs to the animals. Last question. You spoke about the Bruce cycle. Perhaps you were speaking about Mr. Dwivedi, who was responsible. I want to share with you, in one of my tea gardens, now near on the tea Patkai only, partly you walk on that area. Now there is an elephant, tried to make an elephant corridor, but it is creating a lot of problems. The forest department has put in electrical wiring, etc. So we are trying to save the people yet provided this thing. I would like to invite you to visit the tea garden and to help us out, because there is a serious problem. There are few people have died also, and yet we want to save the elephants and we want to make it right. I will definitely try. I have been there in my area actually. So I could understand that, because when you mentioned about the course, but this particular thing where we have the lagoon, and we have the, you come and I invite you to visit my garden. We make all the reasons for you to visit and stay. This is close to Deepak, right? I mean Jaipur. Yes. Okay. It's part of Jaipur. Okay.
further from Margate, we come on the breathing river. Right. Thank you, Dhritiman. Thank you for a wonderful presentation. I will request our Secretary Tourism Government of West Bengal to honor Dhritiman with a bouquet of flowers as a token of our appreciation. And a book on Bengal Club. Mr. Borun Ray, Dhritiman. Thanks to all the members. আপনারা সবাই দেখেছেন ধৃতিমানের ছবি, এটাও দেখলেন যে ধৃতিমানের ভালো খাবার জোটে না যেখানে যায়। আমি আজকে ওকে খাওয়াতে চাই ভালো করে। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং।